stolen away from him in the previous tournament, but now he's coming back for it. And this time he's added some people to his roster that are super strong. You have Cropsy, arguably one of the best rushers in the whole country, in my opinion. He's joined this team, and I think these are going to be an unstoppable force this time. So when we talk about predictions, when we talk about the teams that I expect to be on top, I definitely think that Team Elite can destroy all the teams in this lobby. Obviously followed by NXT Esports, so I have great faith in these two teams. Although I don't know what Fire Eyes Glory can do. 7.7k watching the last Fire Eyes Gaming went on to become SHUL and they dominated the Esports World Cup. So I want to see what happens when Mr. Fire Eyes picks up a new Well, I would go for Gaming Vala, all thanks to yesterday's Main ke po no konjo or match kana avada. The kind of rotations that they put, first of all, and second, adaptation towards the kind of so they're pretty good at that. So yeah, that's the reason as I have chosen them. And of course, it's guys. I hope this time around some banters are going to be thrown around, but specifically choose your words carefully because you never know, it might sting you back. So yeah, no more free kills. Yeah. guys. They said that, but then they paid the price for it. I hope that experience has humbled them, and I hope that humility can help them through the first game, which is going to be Solara. It is going to be a very elimination-hungry game. It is one of the most aggressive maps in the entire pool that we have over here. And given the preferred drop spots, I see a massive drop clash potentially happening in Delta I. Now, take all of this with a pinch of salt, ladies and gentlemen. You know that teams love to lie about where they will be dropping. So maybe the actual drop spots will differ from whatever you see over here, but if at all they are not true to their words, then Delta Na I 6 is க்கு about to வரேன் டாக் மீ become பட a okay massive contestant zone. And இது பார்க்கல it's guys just the first game in Solara. We have 6 இத more அப்ப இப்படி games. சுருக்கி வச்சாதான் நாளைக்கு ஆகும் Solara next to Kalahari, Purgatory, Bermuda, and the sixth one is going to be a random. We all know the randomizer god is going to do something or the other. We choose that, okay, fine, we want Solara, and all of a sudden, next guys, watch party going on. Rolling into some of the other team's pocket. But who's it going to be? Is it going to be the veterans, or it's going to be those teams, the underdogs, who have been working so hard, just separating day and night? And that's one of the places where, now that the tournament has begun, we will see the kind of performance they can showcase us. Yeah, I want to see what the FFC mode teams, the underdogs, can do, because I cannot believe that FFC mode qualifiers are a lot tougher than the city qualifiers. Of course, the city qualifiers have a little bit of a land pressure attached to them, which is easy considering, you know, you're Kalahari, you've got years of land experience behind you. But what's going to happen when all these underdogs who've been looking at you, idolizing you, now become your rivals? It's going to be interesting, ladies and gentlemen, when we see the first map of this tournament. Put your hands full together screen for வைங்க Solara. full screen வச்சா எனக்கு அங்க இதாயிடும் Theme park, I would say. A lot of slippery slopes, and you can reach இருங்க from one கரெக்ட்டா fight இருக்கா to the other just like that. கொஞ்சம் All you கீழ have to do is hop onto one of those கீழ slopes. இழுங்க That's it, and you இல்ல, will இல்ல, reach இப்ப towards கரெக்ட்டா those இருக்கு. corners. Oh yeah, teams who were lying in the resume saying that they know all of these things, they're heading towards Aquarium. And Delta Isle, yes, it has been completely populated. இப்ப பாத்தியா டைசன் அந்த அந்த என்னது esports world cup மாதிரி ஆகிட்டானுங்க அந்த வாட்சி You have to be the first one to capitalize. பக்கவா இருக்கு ட்ரோன் வியூ இறங்குறப்ப அந்த நூல் மாதிரி வருது பாத்தியா இது எல்லாமே அந்த பெரிய டோர்னமெண்ட் இப்ப பார்த்து problem just yet. But Team Elite might be in a bit of a problem as Pahadi takes damage before his feet even touch the ground. Acquires யப்பா ஒரு பக்கத்துல எத்தனை இத அரேஞ்ச் பண்ணி வரதுக்குள்ள எனக்கு போதும் ஆயிட்டு गाइस half of them went towards the right. இப்பதான் கரெக்ட்டா அரேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்படியும் பார்த்தாலும் லைஸா கீழ தட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் main group of the team and are going in different What about this SIRO bro இது வந்து FFMIC tournament bro I see Team Tufan in a lot of trouble. The city qualified team about to be wiped out down to their last player. Surya bro வாங்க ரெட் zone SIRO சாப்பிட்டியா ஆமா ஆமா team கிக்ல போட கூடாதா லைவ் so this two கிக்ல ஓடிட்டு தான் இருக்கு against each other in archway. ஓடிட்டு தான் இருக்கு அதான் கொஞ்சம் குழப்பமாயிட்டு தடமாடிட்டேன் மாத்திரை வாட்சிங்கே யாரும் பண்ணிக்கல வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ இது டோர்னமென்ட் ஆல போவதில்ல டோர்னமென்ட் போவாதா தமிழ் பசங்க எல்லாம் டோர்னமென்ட் பார்க்க விரும்புவாங்க ஆகாஷ் ப்ரோ வாங்க SIRO completely contested.
And I don't think so any other team is going to get the என்ன opportunity இங்கிலீஷ்ல to அழுதுடா reach போனா. it. Wait a second, NXT புரியல. they're getting completely peppered right there. It is MB Mafia Balas reaching towards those corners, and a couple of players still remain of NXT. What's it gonna look like? We'll see that real soon. Yeah, for NXT, they can recover from these losses. They should be able to get the res onto Wildfox pretty easily. One of these teams. எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க கண்டிப்பா நிஷாந்த் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ உங்களுக்கு அச்சுசாம் அக்கவுண்ட்ல போய் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்காகயா கால்மி நேதாஜி வாங்க ப்ரோ நேதாஜி ப்ரோ கைஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல டோர்னமென்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது have acquired a good taste for blood, but now they want to chase the rest of their opponents who don't seem to be in the vicinity. Oh, wait a second. Fire Eyes Glory, are they heading all the way towards the Team other corner of the Bhatia. world just to get this one frag? FGL You better be aware, RG. You better be aware. Else you're gonna கேக்குதா go சிரனா extinct. But wait a second, 4F, they're pretty close. உங்க ஃபேஸ கொஞ்சம் மேல வைங்க இது பிளேயர்ஸ் நேம் தெரியல That's the jump coming நான் from அந்த Super. டீம் பிளேயர்ஸ் நேம் கொஞ்சம் கரெக்ட்டா மிடில்ல வச்சீங்கன்னா பக்கா ஆகும் அதல தான் You're அதுல தான் showing பாக்ஸ் up அந்த லைவ் with பாருங்க congratulations, அந்த கேப் yes. இருக்கு உங்க And Dora, சைடுலயே he's நான் completely இல்லன்னா back பாக்ஸ் in போடணும்னு that சொன்னேன் area. அங்க வச்சீங்கன்னா Dead in பக்காவா இருக்கும் front, and he fears no எல்லாம். one. நான் அதுக்கு தான் பாக்ஸ் போடணும்னு சொன்னேன் இப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் நல்லாவே இருக்காது And no one is even challenging him right now. Dr. கொஞ்சம் Death மேல trying to வச்சா get shots at face Dora அந்த மாதிரி doesn't வராது. account for the others in the area. Because his teammates are closing in, he thinks இப்படி he has இருக்குது the இந்த safety, பாக்ஸ் but வைக்கணும்டா he's ஒரு மாதிரி dying. பாக்ஸ் வச்சா Super gets கரெக்டா taken இருக்கும் down. Finally, AB18 overpowers Dora, and that's going to be the end of him. But that actually gives Gaming Wala the damage lead. Let's see if anyone can take it away from them. வந்துட்டாப்பா The eliminations Match are ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. coming up, but it's about your man-on disadvantage, which is so need to bring it up. Match ஆ? Couple of players long gone. ஆமா They need to என்னடா சொல்றியே? well. So மேட்ச் ஒரு 4 நிமிஷம் right in front. TV tower, yes, that's one of the நார்மலா போகுது பாட்லா விக்டரி but holding the entire area, holding the perimeter, keeping it secure is going to be super tough. ஆனா இது நம்மளே பார்க்க முடியாதனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நம்மளே பார்த்து கமெண்ட் கொடுக்கறதா நல்லா இருக்கும் So right now, these teams are just looking for eliminations. நான் அவன் காட்டுவான் நம்ம சொல்ல வேண்டியதான் Just come across a couple of attackers. Oh my god. எஸ்டர்டே வெளிய போயிட்டேன் ப்ரோ ரொம்ப ஓகே ஓகே ப்ரோ It definitely has a டி பகாடி கிராப்சி எம்பி இருக்காங்க அடிப்பாங்களா எம்பி எனக்கு ஒண்ணுமே கண்டு தெரிய மாட்டேங்குதே in this scene. Keep in mind that Mafia and both Mafia Bagala, members of Total Game, the 2021 championship. எம்பி ஸ்போர்ட்ஸ் கார் கிட்ட தான் இருக்காங்க A player in Total கில் ரூம் மேட்ச் இருக்கும் ப்ரோ to mentor a couple of people. அந்த ரைட் சைடுல இருக்குதான் டீம் அதானே Situation over here. ஆமா அப்புறம் டைசன் இப்ப அந்த இன்ஸ்டாலுக்கு பார்த்து ரெண்டு ஸ்னைப்பர் ஆகறதுனா டீம்மேட்ல பாரு பகாடி ஸ்னைப்பர் பிக்கோலோ அவரு ஸ்னைப்பர் பிளஸ் நேடர் அங்க பாரு கேட்டர் பாரு அந்த பிக்கோலோ ஸ்னைப்பர் பாத்தியா அல்வாரோ ராக்கி பெட்டு Just for the car. Well, that's an ability wasted. ஏய் இல்ல By the time your repetitive has recharged, you will be ready for the next மோஸ்ட் கேட்டர் மாரோ ரஃபேல் Currently, அல்வாரோ the இப்ப பகாடி elimination is not by a massive காமிச்சாங்கன்னா margin. அவரு கேட்டர்ஸ் கிட்ட But பாரு that title might just be stolen from them as they go up ரெண்டு against HKE. ரெண்டு Can Cristo make this one work because he's been spotted? டிராக் மீயா டெல் மீ மோகன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ Don't need to waste any time in isolating this gunfight. Cristo, can he perfect all of his shots? Krish, way too Then aggressive. HC They're just trying to அடிப்பாங்களா? poke the bear and then be like, you know ஏய், what? நான் I'm இப்போ just வந்து இந்த sure பெரிய ஸ்ட்ரீமை பார்த்தாலே எனக்கு things are தெரியும் gonna go south Titan real 6 kill soon. போட்டிருக்கான், HE, TNM. you better watch out. அடிப்பாங்களா? Scout, he is the sniper of the team, and I'm hoping that he at இல்ல, least takes some இல்ல. pot shots against Titanium as they're running wild. They're அவங்களுக்கு running பக்கான rampant, பேக்கப் இருக்கு charging forward, seeing HE, that the opponent ஏய் is அங்க unbeatable. இங்கிலீஷ் அவங்களுக்கு அவ்வளவு வாட்சிங் போக மாட்டேங்கிறா ஃபுல்லாவே ஹிந்திக்காரங்க தான் டோர்னமெண்ட் தானே Take him in a jiffy. There you go. The ஹிந்தி charge கூட இல்ல comes இப்ப through, but the என்ஜி support is equally கேஸ்டர் good. There's இருக்காரு another நாட்ஷா player கேமிங் playing இப்ப for அவரு a வாட்ச் far பார்ட்டி off தரானா angle, அவருக்கு and தான் that's the புரியுதா problem, ஓ right? அப்படி Titanium, they could not see this through, and now the players are falling match short, caster and now மாறுவாங்க. they're gonna hit the ஃபர்ஸ்ட் retreat. 3 மேட்ச் ரெண்டு கேஸ்டர் அடுத்த 3 மேட்ச் இன்னொரு கேஸ்டர் Even though they should hit the retreat button, they just seem to be hitting the fire button for now. அவ்வளவுதான் Unsuccessfully. இது எத்தனை மணி வரைக்கும் நடக்கும்? Goes down.
Team HNE. 6 மேட்ச் ஒரு மேட்ச்சுக்கு 20 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் பிரேக். So far. And considering that there was a சரி third party சரி situation, considering that there's நான் 4.5 மணி நேரம் சொன்னானு I thought that HNE இல்ல இல்ல would be 2 dead, 3 மணி நேரம் but nope. 3 மணி நேரம் தான் வருமா? And here in studio, they have easy access to the அப்புறம் 4.5 மணி நேரம் போடணும்னு சொன்னாங்க. do not need to worry. Titanium Esports splitting up a அது bit. என்னன்னு It தெரியல gives them more area, it gives them more information, but it really reduces the 6 மேட்ச் தான் டோர்னமென்ட் இது. Still fighting active Scout, still chasing the ghost, Krish right in front, and look at the information Scout has gained already, but he is already taking way too much damage, crouching around the corner. I don't think so. This is டேய் ஃபைட் போயிட்டு இருக்குடா, நம்ம உட்கார்ந்து கதை விட்டுட்டு இருக்கோம். He should have waited for the team to group up. The fight, good shots coming in. நீங்க தான் கமெண்ட் கொடுங்க. எனக்கு என்ன கொடுக்கறே தெரியல, நான் சும்மா பாத்துட்டு இருக்கேன் மத்த ஆட்கள் மாதிரி. அடிக்குறாங்க. அவ்வளவுதான் காடி இவரு. யாருமே அவனே கடந்து கத்திட்டு இருக்காங்க. NXT, yeah, that's a problem of Solara, right? One slippery slope. எனக்கு இந்த டீம் எந்த டீம்னே தெரிய மாட்டேங்குது. TNMனா எந்த டீம்? Yeah, third party was already here. எல்லாமே மூணே டீம் மட்டும் தான் செலக்ட். ரூல் பிரேக்கர்ஸ், TEZ, NXT தமிழ்ல. இந்த லாபில தமிழ் டீம் இல்ல. சரி சரி. இப்போ அந்த NXT இருக்க கில்ட் இது வந்து நிறைய கில் அடிச்சிருக்காங்களோ? NXT 6 அதோட TNM 9 சைடுல காட்டுது பாருங்க, எலிமினேஷன் அலைவ். ஆமா ஆமா, இப்போ ஒரு டீம் மட்டும் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. அந்த டீம் எலிமினேட் ஆகல. அங்க மேல காட்டுது பாருங்க, 41 அலைவ் 12 டீம். எவ்வளவு நேரம் மேப்ல என்ன மேட்ச்ல டைம் ஓடுது, அவ்வளவுதான். ஒரு டீம் எலிமினேட். டேய் நீ எந்த லைவ்டா பாக்க? ஏன் யூடியூப் லைவ் பாக்கியோ? Not gonna lie about that. ஏன் யூடியூப் லைவ் பார்த்தா டீலா இருக்கும். What's fallen on the ground, they're gonna pick every single thing up. Yeah. So HN Elite and Kid, both of them started fighting Titanium, but they've both just TNM towards the hub right now, where their last few members are looking TNM ஆனா கில் பாயிண்ட் பக்கவா இருக்கு. 10 கில் 9 கில் அடிச்சாங்க. They had lost 3 of their players, somehow managed to get all 4 of them back. எங்கங்க ஃபைட் போகுது நான் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த சைடுலயே காட்டிருமோ? I am very excited to see where this fight goes, because right now it's not going anywhere. இந்த டவுன் 2 bullets and it will burst into a இது என்னடா அந்த அளவுக்கு இருக்குது கேம்லாம் ஒரு மாதிரி. AB18 already down. ஆனா லேட் ரவுண்டுக்கு இப்படி இருக்காது, பாக்குறவங்க மட்டும் தான் இப்படி இருக்கும். Oh yes they are. And they still டீம் deal with போட்டா it. The team wipe out comes ஊடுல போய் அடிச்சு நுரிக்கிட்டான் போலயே. need a storm over காட்சி here. ரஷர் பக்கவான The ரஷர். revival comes through as well. All 4 members healthy aided. 4 பேர் இருந்தாலும் ரஷர் மட்டும் பயப்படவே மாட்டாங்க தெரியுமா? செத்தாலும் அடிச்சாலும் ஏற அந்த ஆஸ்கர் ஒரு நாக்கு. A very good fight outside the circle, taking the TNM காலி, GW மனிஷ் அவங்க டீம் காலி. அப்போ டி டீம் வந்து ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க 6 கில் அடிச்சிருக்காங்க. ஆனா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டீம் இருக்காங்க 12 கில் அடிச்சிருக்காங்க. அதானே NXT 12 கில் அலைவு டைமிங்ல ஓடுது தெரியுதா? ஆமா ஆமா தான். இந்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சு 10 நிமிஷம் ஆயிட்டு அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க அது மேல. ஓகே, அப்புறமா அந்த 10 டீம் இருக்குன்னு போட்டுருக்காங்க, 38 அலைவ் இருக்குன்னு போட்டுருக்காங்க. மேல எலிமினேஷன் வருது. சைடுல டீம் மேப் கிட்ட மேப் இருக்குல, ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு. ஆமா 3/7 இருக்கா? இப்ப 3வது ஜோன் 4வது ஜோன் வர இன்னும் 7 செகண்ட் ஆகுது. 7 6 4 செகண்ட் புரியுதா? இப்ப அது 1-0 முடிஞ்சோனே 4 is going to be intercepted by team NXT members and அப்படி force your legacy. he's near a ஏய் பக்கான மாச்சி டைசன் 40 அலைவ் இந்த ஜோன்ல அடிப்பாங்களா? even Sly 40 அலைவா? நீ எந்தடா பாக்க? right? So if they run into Mafia Bala Esports, they should be able to hold their ground at the very least. But as the circle continues to shift more towards the south, the real estate டீம் HCN ல ரெண்டு பேர் பிளேஸ் ஒன் அவ்வளவுதான். கிட்டியமோ பிளேஸ் ஒன் எல்லாம் இப்ப பவர் ஜோன். It's going to be super easy for them to even as well. பிசிஎம் மாத்துனாலே ஏதாட்டும் ஒன்னு ஆயிருது. If the circle reaches way too close towards the அவ்வளவுதான். open areas, then glue wall is all you have left for its support. நல்ல பொசிஷன் இருக்காங்க. டேய் மெண்டல் எவ்வளவு நேரம் கிக்ல வணக்கம் சொல்றது? அட கடவுளே, கிக் கமெண்டே வர மாட்டேங்கி. banding together seems to be the right move over here in a lobby full of people who love NXT ல பக்கவா இருக்காங்க 4 பேர். NXT னா அந்த NXT னு ஒருத்தர் இருப்பார்ல அவர்தானே? NXT னா NXT னு ஒருத்தர் இருப்பாரா? யாரா சொல்றா? glimpse of their logo, but ஏய் அந்த பங்களாதேஷ் சர்வர்ல
In fact, ஆமா, the ஆமா, big ஆமா. compound in the center அவர்தான். is completely unoccupied. சோக்கர் மண்டல் Everybody is போட்டிருப்பாரு. going for the edges of the circle. 4F over here. NXT வாட்ஸ்அப் all இமேஜ் hanging onto the esportsல edge. நீங்க புரியல Below them ஏன் ப்ரோ somewhere is டோர்னமெண்ட் Team பாக்குற 2 as well. டோர்னமெண்ட் இது Even நம்ம Slayer இந்தியாக்காக நிறைய are பேர் trying to தமிழ்நாட்டுக்காக get into விளையாடுறாங்க the கைஸ் circle edge. ஒவ்வொரு They have மேட்சுமே their தமிழ்நாட்டுக்காக நிறைய பேர் ஆடுறாங்க just right now landing on the ground. And yet no சோ fights அதுக்கப்புறமா happening except for ஈஸ்போர்ட்ஸ்னா Fire இப்படிதான் Rise இருக்கும் going அப்படின்னு to சொல்லிட்டு keep it right உங்களுக்காக Oh, நம்ம wow. எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அடுத்தடுத்த Fire வந்து Rise நம்மளும் constantly ஈஸ்போர்ட்ஸ் getting பிளேயர் ஆக those போறோம் points இது in வந்து their pocket. பாக்குறதுக்கு This is the மெயின் way, ரீசனே right? தமிழ் Really ஆட்கள் see இருக்காங்க a rivalry நரிக்கூட்டம் of ப்ரோ Birdie சேனல்லையும் falling பாருங்க from இந்த the லைவ் தான் sky. All ஓடிட்டு you have to இருக்கோம் do is clip them. தமிழ் That's ஆட்கள் it. வந்து அடுத்தடுத்த Focus on மேட்ச்ல the ஆடுவாங்க points அவங்களுக்காக வெயிட்டிங் and get ஜஸ்ட் the வந்து ஒரு confidence as well. கம்யூனிட்டியா But சேர்ந்து தமிழ் ஆட்களை team ப்ரோமோட் getting பண்றோம்னு eliminated, நினைச்சிருக்கோம் it's not at all a good sign டீம் for எலிட் them as கொடூரமா they இருக்காங்க just see இப்ப Fire அவ்வளவுதான் ஒரு elimination நேடு points. ஒரே நேடு Overall, மூணு they're பேர் reaching towards what, the 10th spot? ஆனா அதை பாக்குறதுக்கே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் கைஸ் And that's டேய் it. நீங்க கொஞ்சம் 6 எக்கோ total நீங்க points. பேசுறது எக்கோ அடிக்குதான்னு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்களா Oh my god. எதுல? I just saw Kick Sly up-லயா? who's so ரெண்டுலயுமே, many ரெண்டுலயுமே. members to the zone. That's incredible how they're being gate kept right now. கில் ரூம் And மேட்ச் they've been டைம் வந்து eliminated. அடுத்த சண்டே ப்ரோ Slayers are out without even getting shot at. They just literally lost their lives to the zone. That's how unforgiving இப்போ the இருக்க zone is போது when you don't மொத்தம் have 4 டீம் eliminations. வெளியே போயிட்டு கைஸ் டிஎன்எம் Now, எஸ்எல்ஒய் the ஜிடபிள்யூ Zipri warehouse. கேடியா என்னதுன்னு தெரியல Relatively in kit. the center of the circle. However, all the other teams should come நீங்க in ஒரு the மாதிரி zone. பட்டு அடி போயிட்டு இருக்கு என்ன பாருங்க Really இயால rapid உக்கால fighting against உளிய Barcelona and get into the zone ASAP. Otherwise, தாண்டா they both அடி. will be gate kept. நொறுக்கியான That's one வச்சு thing that they would not love to see. அவ்வளவுதான் Finally taking the team battle, elite team elite. நான் Are they பாத்தீங்களா, prepared for யாருமே this one? back 12 rush பண்ணவே eliminations being மாட்டாங்க. backed up, and போனா Mafia 2 பேரும் Ballers மூணு team பேர். is completely ஆனா getting டோர்னமெண்ட்லயுமே decimated. இந்த A good team கயிறு comes கேரட்லாம் from போட்டு them. கரெக்டா ஆடுறாங்கன்னா Elite. They're just constantly கயிறு keeping கட்டுறது tabs on கயிறு where the அது opponents are heading towards. சப்போர்ட் பிளஸ் Jackie நேடு outside in the Hey, business hey, goal, hey, and he's support still third there, man தான் sitting, maximum trying to வச்சிருக்காங்க. heal himself. And look at Kohli. He's அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவர் ரஷ்டர் outside, வச்சிருக்காரு. and அது if என்ன he's gonna கதைன்னு come in தெரியல. close, he's gonna be ரஷ்டருக்கு போதும் ஆனா yeah. சப்போர்ட் Jackie, சப்போர்ட் you மட்டும் பண்ண better கூடாது be ready for அடிக்கணும் this. டீமா இருந்தாலும் Oh, I swear. அந்த லான்ச் பேட் போ விஷயங்கள் அது இதெல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான் தானே Right now. Because Team Elite அப்படி இல்ல, are heading right towards support the அப்படின்னு இல்ல, zone. Nobody healer- seems to be healer stopping maximum them. I healer don't தான் think anybody இருப்பாங்க. can gatekeep them right now because Ah, Fire ah. is getting ஏமோ back டைப் in their own ஏமோ defense பாரு against NXT. டீம் அதாவது They actually தேர்ட் managed to மேன் தான் acquire மேக்ஸிமம் the தீவா elimination மட்டும் தான் round to எடுத்திருப்பாங்க Hemu. அந்த And they அந்த didn't even பிளேயர் need to தான் pick up a fight மேக்ஸிமம் against them. They're just கூட taking ரெண்டு long-range pot ஆடணும். shots. So Hemu just gave up his life for absolutely அவ்வளவுதான் free. எஃப்ஜிஎல் Team ஃபைவ் Two மாதிரி are வரும் all ஸ்டன் dangerous பண்ணா up தான் and down. வரும் Losers நல்லா are இருக்கேன் out. சூர்யா ப்ரோ While Team Two மேட்ச் ஒரு out, விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருக்கு so லாஸ்ட் do சோன் வந்துட்டு Mafia கைஸ் Bala. லாஸ்ட் I சோன் believe this is the நாலே team நல்ல that டீம் தான் இருக்கு four கடைசி members சோன்ல all ஃபைட் வரும் healthy. பாருங்க அப்படி மேலோடி The காட்டுவானோ others, இப்படி the ஸ்கோப் அடிச்சு Marcos காட்டுவானோ is அதான் definitely ஜம்முன்னு gonna இருக்கும் sink டீ them. சித்தம் H and Elite, they're stuck in அவ்வளவுதான் one of the கிராப்ஸி corners. அவ்வளவுதான் It's just the ஐயோ, last member செத்துட்டாரு. standing, and இந்த he's பாருங்க, just என்ன gonna பாருங்க. wait for some kind of a third party opportunity. கைஸ் நீங்க எந்த டீம் Somehow வின் ஆகும்னு get an நினைக்கிறீங்க elimination or two. Look at the way Team Elite Ah, is NXT. teasing. NXT constantly Next on NXT the NXT offensive. They NXT have the NXT support. வா With the ஃபுல் glue பேர walls, the தான் jump shots come through, and அண்ணா அட்டாக் Proxy, the aggressive lad, at least got a frag, but it hasn't been converted just இதுல yet. நம்மளும் வந்தா எப்படி இருக்கும் கைஸ் பாருங்க இந்த மேப் கார்டுல நம்மளும் ஒரு டீமா இருந்தோம்னா ஆனா வர மாட்டோம் நான் ஒரு நல்ல செல்லு வாங்கிட்டு டோர்னமெண்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணலாமான்னு பாக்கேன் கில்ட் வரலாம் முடிச்சிட்டு பீஸ்ஃபுல் மைண்ட் ஆயிட்டு ரீஜன் மிஸ் பண்ண கூடாது An eye for an அப்படி eye, பண்ணனும் an சேனல் arm for நம்பர் an பேரும் arm. அதுதான் But இருக்கு these guys are going at each other's necks. அவ்வளவுதான் Spark போடு. gets to jump right inside. Ash goes down. Wild Fox has to now isolate himself away from ஆனா his என்ன டக்கு டக்குன்னு மைண்ட் யோசிச்சுட்டே இருக்கும் கைஸ் என்ன பாருங்க எப்படி சாடியாங்க பாருங்க But Spark is chasing him. Too bad NXT that காடி. Spark got distracted Last by season the அடுத்த members of move Team Elite. பாத்தியா? Piccolo finds his safety and Wild Fox finds himself Oh my trapped God. in the corner. No escape for you. அண்ணா It's டாக் your கிரிக்கெட் major சார் says it too. And Fire Guys, is Glory so win the guys, initial guys, skirmish. so They have 3 members point alive, wait, while one wait. player of HN Elite and one player of Team Elite are just NXT holding on முடிஞ்சா for தானே? dear life. team elite இப்ப இப்ப அவன் எப்படி அவன் ஒருத்தன் எப்படி இருந்து நான் 3 பேரையும் அடிப்பான் அவனுக்கு இப்ப வயித்த கலக்கிருக்காது Absolute இல்ல, goosebumps. இல்ல, நான் placement பண்ணா நீ இப்படி பாரு Star-studded அவரு. performance. First சர்வே game அடிக்கிறது itself, மட்டும் பாருங்க. and they're eyeing for that. ஓ அந்த மிச்சம் இருக்க ரெண்டு டீம் வேற வேறயோ Standing. Cristo, what can both of these teams? அவ்வளவுதான் இப்ப and கிரைஸ்டோ players do? சரியான Because best he's player. constantly being ரெண்டு demanded. solo There you மொத்தம் go, 3 the பேர் information. இருக்காங்க. ஆமா ஆமா ஏய் அண்ணாடக்கு பாத்துட்டான் செத்து போய் சொறி விட போறானே சொருவிட்டானே I don't think so. He's gonna be surviving. போறானு ப்ரோ அவன் ரெண்டு மாட்டிட்டான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு Finding him and Cristo, even though டீ ஜெயிச்சானே it's all right. He did what he wanted to do, அவ்வளவுதான் shutting down Team Elite, and now the booyah received by the one and only Fire Rise Glory.
I did not know what Placement fire point, elimination has point. for breakfast every single day that lets him scout out such amazing superstars. இதுல இப்போ NKG Pro டீமோட போட்டோ கொடுத்திருப்பாங்களா அவங்களும் வரல The esports world Ah, cup. ella And now team the logo new la players that he's வந்திருப்பாங்க. found have already secured their அவங்க first ஜெயிச்சாங்கன்னா இந்த win மாதிரி in the போட்டுருவாங்க very first நாலு பேரும் game சேர்த்து itself. ஆமா. God ம். damn. என்னென்ன This கேட்டு guy has எவ்வளோ to be one of the ஸ்டார்டிங்ல best வரும் scouts that சரி this ஒரு country has லைனப்னு seen. சொல்லிட்டு And this ஒவ்வொரு is just டீமோட the ஏதோ beginning ஒரு of Fire போட்டும் Ice வரும். 13 eliminations is எல்லா nothing to விஷயமும் stop முகேஷ் at, தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஆனா especially நீ with தான் பிளேயர் கிடையாதுன்னு and finalists like NXT and Team Elite. Indeed, man, indeed. Look at the என்னடா combinations, வளர்றேனா right? சிய வளர்த்திட்டு Team வாத்தி boosters, couple of them, tactical market. இதோ assist bringing எவ்வளோ in a டேமேஜ் lot டேமேஜ் கூட of இங்க இது இருக்கு thunder தெரியுமா into the ஃபைனல்ல dome. highest Siru, damage he definitely will Damage be crowned கொடுங்க. the MVP. He has some Damage really தான். good numbers, of course. He was seen most of the time in the இப்ப ஒரு elimination நாக் feed, வச்சா and ஸ்னைப்பர் well, வந்து the ஹெட்ஷாட் support being வைக்கணும் provided அந்த by நாக் Shaurya ஆனது itself டேமேஜ் speaks இன்க்ரீஸ் ஆகும் volumes, அங்க man. பாரு Look at அவன் the damage ஒவ்வொருத்தரோட of இதை Siru. காட்டுறானா 2473 in such a இங்க short வந்து game, கில்ஸ் so அதிகமா தேவைப்படும் kudos. போயாவும் மெயினா தேவைப்படும்ல அவனும் கில்லே அடிக்கலையே அந்த அளவுக்கு Indeed, man. 2400 கில்லு damage இப்ப by Siru டாப் is 3 வந்த எல்லா டீமும் absolutely 10 கில்லு stunning. பொசிஷன் I kind of feel like a lot of his eliminations were stolen away from him because like that damage. ஆனா இவனு எல்லாருமே நார்மல் இதுல வந்து 50 60 கில்லு போட்டு தானே வந்திருப்பானு That damage must have come through ஆமா. long-range pot shots where he could not செலக்ட் ஆகி தான் convert வந்திருக்காங்க his 100 damage டீம் into ஆனா இங்க வந்து ஆமா. போடுறதுக்கு திணறானோன்னா அப்ப இவ்வளவு டஃப்பா இருக்கும் அந்த லாபி அதானே in the first game itself. அந்த மேட்ச்ல பாட் அந்த பாட் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது மேட்ச் At the very பிளாங்க் beginning, எதுவும் இருக்காது I சரி guess ப்ரோ all that damage was நம்ம அந்த concentrated மேட்ச்ல towards பார்த்தோம்னா him, ரெண்டு பேரா creating டீம் அப்படி space தான் for his ஆடுவாங்க team, அந்த and செலக்டான keeping மேட்ச்ல teams like Elite Ah, and ah. NXT corralled தனித்தனியா in that kill one எடுக்க tiny, பார்ப்பாங்க. zipline warehouse. டீமா ஆட மாட்டாங்க Once you do that, you have so much more space to work என்ன with. பண்ண And ப்ராப்பர் that's what மொபைல் gets இல்லையா him the பணக்கார நீ MVP மித்த ப்ரோ வா title ப்ரோ of the பணக்கார நீ very உனக்கு first எதுக்கு game of the மொபைல் FreeFire இல்லாம Max India Cup டீம் 2026. பூஸ்டர் அவங்க என்னென்ன Who loves to be வச்சிருக்காங்க chocolate? இதெல்லாம் எதுக்கு காட்டுறாங்கன்னா Yes, நீங்களும் இதே மாதிரி நீங்க Joseph, of டோர்னமெண்ட் course, பிளேயரா silver வருவீங்கன்னு தான் spoon, காட்டுறாங்க cancelling சும்மா out கிடையாது each and everything that's thrown at him, and Nikita for the போய் faster அடிச்சது reload. And we all ஃபைரல்ஸ் know கேமிங் M590, ஆனாலும் the debuff is there for the reload டாப் 1ல speed, but இருக்குது other than NXT that, it has been buffed. பாத்தீங்களா So, கில்லு அதிகம் Sidhu NXT, just knew ஆமா. what he needs to be 20 doing kill. in all of these given situations. ஆனா And கில் well, பாயிண்ட் ஒரு the பாயிண்ட் job தான் done பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் தான் is அதிகமா just வரும் crazy good, பிளேஸ்மெண்ட் man. பாயிண்ட் தான் NXT மேட்ச் எடுத்துருவோம் பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ல all of வந்து that 12 action, வருதா all of those eliminations அதுல has அவனுக்கு 7 provided கிடைச்சிருக்கு ஆனா them இவனுக்கு boost கில்லுல and அதிகமாகி have அவனும் reached 2 ஏற்றானோல points above Fire Ice ஆமா. Glory. டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆனா 2 பாயிண்ட் தான் வித்தியாசம் ஆனா இவனு போய் அடிச்சிருந்தோம்னா பல மடங்கு மேலே ஏறி இருக்கும் பாயிண்ட் Yeah, they did not ரெண்டு close out the எத்தனை game with a 3 pull-out, பாயிண்ட் even எக்ஸ்ட்ரா though they இருக்கும் had the best 27 position. இல்ல But நெக்ஸ்ட் that's நெக்ஸ்ட் what டீம் happens when you ஃபோர்த் wipe டீம் out both the இல்லடா teams. 3 நாள் That's what 5 happens பாயிண்ட் when you எக்ஸ்ட்ரா fight இருக்கும்டா Team Elite 27ல at the இருந்து same 5 பாயிண்ட் time. எக்ஸ்ட்ரா Who, by the இருக்கும் way, 32 also பாயிண்ட் have இருக்கும் double digits in eliminations. Team Tufan 15 eliminations strong. ஆமா Team ஆமா Elite 11. That's pretty impressive, especially for Team ஆமா Tufan. I ஃபர்ஸ்ட் mean, 12 yeah, இல்ல sure, they கரெக்ட் managed to dominate their city qualifier quite easily, Crips. but then again, they didn't really face much இவனோட resistance over இன்ஸ்டாகிராம் there. ஐடி எதுக்கு Over here, கொடுத்திருக்கானோ you're literally up against கேஸ்டர் two இன்ஸ்டாகிராம் Elite ஐடியை Grand finalists. You're up against a guy who was awarded as the sniper of the ஏதாச்சும் year, டெவலப் பார்த்தா and ரெக்வெஸ்ட் yet you கொடுக்கலாம் do not flinch. டோலி பார்த்து அக்செப்ட் பண்றக்கா ட்விட்டர் Impressive, man. Twitter. Impressive. Impressive performance indeed, Crips. And this is just Hello, the bro. start, right? All the underdogs, they're Crips. performing so well, man. It's like டேய் அவனு கரீனாவோட லைவே 19 வச்சிருந்தாடா போகுது It's okay. In previous tournament, they were there. இது Now it's அந்த going to இது be us. இது ஹிந்தி எம்மா சத்தம் போடாதீங்க இந்த லைவ்ல அந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் So அடிச்சிரும் ப்ரோ confident, man. ஆனா டக்குன்னு வருது டக் Often find yourself in situations where you have to just keep running from vending machine to vending machine, just respawn point to respawn point. And yeah, that kind of pressure, it can really crumble some of these teams. So, is that going to be a factor in this one as well? Or is next era going to be just an all-out brawl? We will find out very, very soon, ladies and gentlemen, as we are Indeed. about to hop into the game any second now. But yeah, another thing, right? Like you rightly mentioned about having at least a backup plan, right? I believe that they already do, Crips. Trust me, they do. They're super confident what they usually are confident at, which is plan A. Once that does not execute, plan B is imminent. And I'm just loving the confidence that each and every team is showcasing right from the word go. So this is just the start. And I'm hoping that they usually have all of those cookbooks where they can easily throw in some kind of a wrench, and if things just go south, it's okay. Plan B, plan C, plan D, and in all of that, we need eliminations, right, Crips? And from here on, we're gonna head all the way towards next era and see what these lads are cooking. Let's turn the flame on. Let's put the pots, pans, and kettles on the stove because these boys are about to cook up a storm. Let's begin with Nextera, ladies and gentlemen, the most aggressive map in the history of FFMIC. Now on your screens.
Every single one of them. Oh, I love the flight part, dissecting the entire map கேக்குதா? in two halves. And now that just gives the room எல்லாம் for teams போச்சே. to head to whichever direction they want to go. Intellect Center is still என்னாச்சு? open. Intellect Center is still open. Come on, teams. Head உழப்பி towards விட்ட. Intellect Center. All right, they just do not care about the second half நெட்டு of this புடிங்கிட்டாங்களா entire இல்ல map. என்னாச்சு? So let's just கரண்ட் explore கட் ஆயிட்டு. Intellect Center. Revo, thank you. திரும்பி வந்துருச்சா? Damn, bro. ஆமா Actually, வந்துட்டு nobody ஆனா went to Intellect Center வியூஸ் except எல்லாம் for that 10 one guy. 15 தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்படி And his team is not 100 even போனா there. His தான் team is வேலைக்கே sitting in ஆகும். museum where they might just have a drop clash against வேலைக்கே Elite. ஆகாது இது. So Rever is going to be the only guy in Intellect Center. Oh my god, that's actually incredible. Meanwhile, Oh. Mafia Bala going up against RG in the mudslide region. This drop clash இவன could be சத்தம் dangerous. போடுறதுல as Adan அனச்சாட்டு dashes போடும். நம்ம right நாடு into his கமெண்ட் கொடுக்கும். and poor Jay gets sprayed down. அத கட் பண்ண முடியாதுல்ல. கட் பண்ணியாச்சு. பண்ணலாம். அவங்க மியூட் அவங்க இது லைவ்ல மியூட் கமெண்ட் பண்ணலாம். என்ன பாச்சி நெட் கட் ஆயிட்டு. But he does not like losing his initial skirmishes. He gets one elimination, but he's locked in this bunch of wars against Sabo and Wildcats. He's braced and goes down. பாருங்க அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இப்போ என்ன அடி அடியானோ பாருங்க. Ari gets 3 eliminations. He's finally traded off by Hemu, but he's done இதுல ஜாயின் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் போலயே. மொரட்டு டிராப் ஆகுது. Confirming those fallen comrades was important and he did it. NXT எதுல பாக்குறீங்கன்னு சொல்லணுமா? டே நீ கமெண்ட்ரி கொடு. கமெண்ட்ரி கொடுத்துருவோம். ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்கிறான். என்னத்த கமெண்ட்ரி கொடுக்கிறதுக்கு? எது காலி எது கையினே தெரிய மாட்டேங்கி. good shots landed, but unfortunately they could not do much. சும்மா பாத்துட்டு இருக்கேன். டே நீங்க கமெண்ட்ரி கொடுங்க ரெண்டு பேரும். Corner, they know what was happening here. The நான் yes, there was a நான் என்ன ஹீமோ ப்ரோ ஸ்கோப் வைக்கிறாரு. ஹீமோ ப்ரோ அடிப்பாரா? ஏமா முடிச்சாங்க. இல்ல ஏமா அடிச்சாரு. இப்போதைக்கு இந்த மேட்ச்ல டீங்களே நெக்ஸ்ட் டீம் தான் 3 கில் இருக்கு. அடுத்து டீம் இருக்கு. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு गाइस? நான் தான் உங்கள் தேவா. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா HL பாரு ஜோன் ரொட்டேஷன் போட போறாங்க. இப்போ இந்த டீம்லயே மறுபடியும் NXT வந்திருக்கானோ? அதே டீம் தானோ? ஆமா. மொத்தம் எத்தனை மேட்ச் நடக்கும் ஒரே டீமுக்கு? 6 மேட்ச். இன்னைக்கு 12 டீம் 6 மேட்ச் நடக்கும். ஓ இந்த 12 டீம் தான் 6 மேட்ச் ஆடுமா? ஆமா நாளைக்கு குரூப் பி இதே மாதிரி 7 நாள் இருக்கு. குரூப் ஜி வரையும். சரி நாளைக்கு எங்களுக்கு ஒரு மேட்ச் இருக்கு. உங்களுக்கா? ஆமா நாளைக்கு லைவ்ல ஒரு கல்சன். லைவ் புயல் கேமிங் லைவ்ல தெரியும் பார்த்தேன். டேஷன் நேத்து லைவ் போட்டுருந்தேன். செலக்ட் ஆகணும். டாப் 6 செலக்ட் தான். செலக்ட் ஆயிடலாம். சும்மா கூட பண்ணா இருக்குமா? ஜீரே என்னது பேசுறே தெரியல. டீம் கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது. அவன் அடிக்கானே தெரிய மாட்டேங்குது இப்ப சொல்றதுக்கு. ஆர்ஜி ஜெயா வந்து விட்டார். பாக்குறதுக்கு எலிப்புழுக்கமா இருக்கான். எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க. அந்த பேக் பின்னாடி பேர் போட்டுருக்கான் பாரு. மாசா இருக்கு. இந்த வியூ தான் இருக்கும். நம்ம ஸ்னைப்பர் டேய் நீ வேற எதுலயே பார்த்துட்டு நீ ரியாக்ஷன் கொடுக்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்னைப்பர்ன்ட்டு. இல்ல அங்க FGL இல்ல. ஐயோ சாரி எனக்கு தான் கொஞ்சம் டிலே கிடைக்குது. எனக்கு தான் டிலே டவுன் வச்சிருக்காரு. நைஸ். வைல்ட் பால்ஸ் அடிச்சாரு. இந்த டெமோன்ரெக்ஸ் அவதானே. அதாவது எம்பி வந்துட்டாங்க லான்ச் பண்ணல. எம்பி வந்துட்டாங்களா? 4F இனிமே வேற ஏதோ பாக்குறான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அதான் நீங்க தான் வேற ஏதோ பாக்குறீங்க. நான் லைவ் தான் பாக்குறேன். இல்ல உனக்கு நீ ஹிந்தி லைவ் பாக்குறேன்னு நினைக்கிறேன். அதுல ஒரு செகண்ட் டிலே ஓடுது. இங்கிலீஷ் லைவ்ல வேற மாதிரி ஓடுது. ஆமா இப்பதான் எம்பி வந்திருக்காங்க. ஆமா எம்பி இப்பதான் மேல வந்து உள்ள ஏறி உள்ள இங்க வந்து கடந்து விட்டி படுக்குன்னு ஆட்டிட்டு அடகானுவ. இன்னும் அதுக்கு டிலேல பாரு இந்த இடத்துல எவனும் மறக்க மாட்டான். கரெக்டா வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க. ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டாங்க. அப்ப இங்கிலீஷ் தான் டிலேவா இருக்கு. ஹிந்தி கரெக்டா இருக்கு. ஹிந்தி தான். அதான் இங்கிலீஷ் தான் டிலேவா இருக்கு. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீ இங்கிலீஷே பாரு. அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். இந்த வாட்டி யார் ஜெயிப்பாங்க தெரியல. போன வாட்டி நீ NXT வந்து ஒரு மாதிரி கில் அடிச்சு மேல வந்திருந்தானு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பய அடிச்சது வந்து யாரு? அவன் தான் லீட்ல இருக்காங்க. 9 கில் 45 பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட். போன மேட்ச் யார் ஜெயிச்சா? FGL. கோஸ்ட் FGL. ஓ அவன்ல என்ன இப்ப ரெண்டாவது தான் இருக்கானு.
அப்ப இந்த மேட்ச் அந்த ரெண்டு டீம்ல யாராவது ஒரு டீம் தான் பாயிண்ட் இருக்கு பாரு சீரோ ப்ரோ. பாயிண்ட்ஸ் 45 36 36 28 19. ஓ இப்போ டைரக்டாவே பாயிண்ட் கால்குலேட் ஆயிட்டே இருக்கும்னா. ஆமா இப்போதைக்கு கில்லுக்கு மட்டும் பாயிண்ட் கால்குலேட் ஆகும். அப்புறமா போய் அடிச்சாங்கன்னா அதுக்கு தனியா கால்குலேட் ஆயிரும் தானே. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் கிடையாது. பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் 11th 12th அதுக்கு மேல தான் 1 2 நேரம். ஆனா அந்த பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் இப்பவே கொடுக்க மாட்டான். இப்போ HN எலிமினேட் ஆண்டாங்க. நான் 5வது டீமா இருக்குல அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் கிடையாது. 2 கில் பாயிண்ட் மட்டும் தான் கணக்காகும். அது எப்படி வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் 12 அடுத்து 9ன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். 9 8 7 6ன்னு வரும். ஆனா இது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா தான் இருக்கும் கைஸ். ஆனா வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா ஆடுறத நம்ம பார்க்கணும். மைன்யூட்டா பார்க்கணும் இத நம்ம. ஆனா இது வந்து நார்மல் மேட்ச் மாதிரி தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா அது அதான் ரொம்ப ரஷ் இருக்காது. எல்லாம் அங்க இங்கயும் தனித்தனியா கிடந்து விளையாடுவாங்க. ஆமா ஆமா ஒவ்வொரு பிளேயரும் தனித்தனியா பாக்குற மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் பாருங்க. நீ மத்த ஃபைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கவே பக்கா போராதான் இருக்கும். எலிமினேட் ஆனா அப்பயே எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. அந்த லாஸ்ட் மூவிங் ஜோன்ல கூட 20 பேர் இருக்காங்க. 8 டீம் 7 டீம் 20 அந்த மாதிரி. எம்பி டீம் எலிமினேட் ஆயிருச்சு. அவங்க கடைசில போயாதான் அடிக்க பார்ப்பாங்கண்ணா. ஒரு கில் பாயிண்டோட அதிகமா பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் தான் சில ப்ரோ எடுக்க பாப்பாங்க. கில் ஒரு மேட்ச்சுக்கு 10 கில் டு 5 கில் போட்டாலே போதும். மேக்ஸிமம் 10 கில். நீ பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாலே அந்த ஜோன் வர கில் தானா வந்துரும். அதுவே வந்துரும். பிரஷர் கொடுக்கணும். ஸ்கைலர் ஒருத்தன் எனிமின்னா கூட 4 பேர் ஒண்ணா ஏறணும். அதான் ஒருத்தன் கான்ஃபிடன்ஸ்லாம் கிடையாது. அதே மாதிரி அந்த ரஷர் கொடுக்குற கால்ஸ் கேட்டானாலே போதும் மேட்ச் கொண்டு போயிடலாம். பண்ணிட்டு இருக்கானா இல்லனா வண்டியில வாரான்ல அடிக்கிறதுக்கு. இல்ல பவாடி பஹாடி பவாடி பவுடி பவுடி பவாடி அது பேரு. அவன் யூடியூப்ல நல்லா வியூஸ் பண்ணலாம் உனக்கு. ஆனா லைவ் போட கூடாது. மேட்ச் ஆடுறப்ப லைவ் போட்டா டிலே ஏனா லைவ்ல டிலே இருக்கும். லைவ் போட்டா ப்ளே பண்றப்ப காட்டும்ல. ஆமா அவரு டிலே அப்ப போட கூடாது. அங்க பாருங்க GW மொரட்டடி GW எலிமினேட் ஆக போகுது. 2 பேர் தான் இருக்காங்க. 4 அவ்வளவுதான் அடி தூக்கி அடிச்சிட்டானா. எப்படி ஆங்கிள் எடுக்க பார்த்தாப்ல செத்துட்டாப்ல. GW டீம் ஒரு ஆங்கிள் ஃபைட் கொடுக்குது. அவளுக்கு எனிமி அதல நிக்காங்கிறது இப்படி பார்க்காமலே பார்த்து மாதிரி விளையாடுறான பத்தில. அதான் இங்க மேட்சே. போலதான் गाइस டீம் ஸ்டோன்ல அந்த ஸ்டெப் தான் GW. That's the elimination of the team. Yeah, I thought they must be having some players far away, but no, they put all their eggs in one basket. GW eliminate ஆயிட்டாங்க. GW இதுல உள்ள டீம்ல 3 பேர் 4 பேர் இருக்காங்க. FGல NXT 3 பேர் 4 டீம் தான் இப்போதைக்கு. அந்த 3 பேர் தான் அவங்க டீம் எலிமினேட் ஆகுதுனா அது அப்படியே கீழ மாத்தி விட்டு இத மேல போட வேண்டியதானே. அப்படியே வச்சிருக்காங்க. And they just said, oh voila. அப்படி வராது சீரோ ப்ரோ. எந்த டீம் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கோ அந்த டீம் தான் வரும் சீரோ ப்ரோ. ஓ பாயிண்ட் ஓகே ஓகே ரைட் காமல மறந்துட்டேன். அவ்வளவுதான் டீம் நிச்சாங்க. Oh my god. சோனுக்குள்ள வரதே விட்டு அடிச்சு தூக்கி எறிஞ்சிட்டானே. ஸ்னைப்பர் அவனோட டீம் பேரே ஸ்னைப்பர் தானே. ஓடுறாங்க ஓடுறாங்க ஓடுற வால்குள்ள ஓடுறாடியா. கரெக்டா வால் உடைக்கிறதுக்கு ஸ்னைப்பர் அட்டாக் போடுறான். கரெக்டா ஏம் வச்சு அடிக்கிறதுக்கு இது போடுறான். அவ்வளவுதான் இப்ப போயிட்டாங்கல. அந்த ஒருத்தன் இருக்கான்னு நினைச்சு எல்லாரும் ரசர் வந்து பண்ணல தான் போனோம். ஆனா பேக் அடிச்சிட்டு வந்துட்டான் பாமர். நான் திரும்பி அங்க போனா ஒருத்தனுக்காக போயிட்டு செத்துட்டேன்னா டீமே பாய் வாட்ஸ்அப் பண்ணி வர போகுதா. போவாண்டாம அந்த கிட்டு டீம் வந்து சின்ன பிள்ளைத்தனமா தான் விளையாடுறாங்க. போன வாட்டியும் செத்துட்டான சீக்கிரமா இந்த வாட்டியும் செத்துறாங்க. லாஸ்ட் பாயிண்ட் தான் இருக்காங்க. இப்ப கிட் பிளேஸ்மெண்ட் புடிச்சிட்டாங்க. NXT பிளேஸ்மெண்ட் புடிச்சிட்டாங்க. SLY அவங்க 3 டீம் பிளேஸ்மெண்ட் புடிச்சிருக்காங்க.
I believe in SLY. நெக்ஸ்ட் SLY. ஃபைட் வருது. ஆனா ஃபைட் எடுப்பாங்க. Swimming in monsoon is fun. SLY பாருங்க 0 கில் இந்த மாதிரி ஆடணும் எல்லா டீமும். But yeah, swimming while people are shooting கண்ணை at மட்டும் me, that எடுத்துட்டு is ஒரு அதெல்லாம் வீடியோ பிளேஸ்மெண்ட் தான் எடுக்கிற பாயிண்ட். ஆனா பிளேஸ்மெண்ட் அடிச்சு So yeah, 0 kill ஆனா கடைசில அடிப்பானுல நிறைய டீம். finally pay the price அது for லாஸ்டா messing அடிக்கணும் with team செத்துட்டா elite. Rest one more player. Coach, Now he's இங்க got பாரு one அடி அவர். Spanish. தனியா வந்து மாட்டிட்டாரு. இது இப்படிலாம் மாட்டவே கூடாது தெரியுமா? That M590. அவ்வளவுதான். Lands a shot against Damon Rex, but they both are one shot away from death. The Moko activated. ஆனா அதிகமா அந்த ஸ்னைப்பர் டீமை தான் பாக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் Piccolo cannot react in time. Dora gets the better of him. இப்போ ஒரு இடத்துல அந்த பைனாக்குலர் போட்டு பாக்குறோம்னா 3 பேர் இருந்தா அடுத்து சுத்தி எங்க ஸ்னைப்பர் தான் பாப்பாங்க. In the game. அப்போ அந்த ஸ்னைப்பர் பிளேயர் தனியா போய் அடிச்சு ஸ்னைப்பர் பிளேயர் ஒரு டீம் கடிச்சாலே பேக்கப் பிளேயர் காலி. அதனால ஸ்னைப்பர் மெயினா ஸ்னைப்பரை பாப்பானோ தானே. இப்ப லான்ச் இந்த மோர் ஸ்கேட் போட்டு லான்ச் பேட் போட்டு பின்னாடி போயிடுவாங்க. ஏன்னா தெரியாது. புரியுதா? இப்ப எல்லாம் மோர் ஸ்கேட் தான் முக்காவாசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதோ ஆர்ஜில ஒரு ஸ்னைப்பர் கூட தான் வச்சிருக்காரு. It's a lovely spot. All they have அது to do நிறைய is பேர் find மோஸ்ட் the சொன்ன opponent's மாதிரி on hyper. He's being way too aggressive. He wants to jump peak, see some kind of information. NXT that he நல்ல can பிளேஸ். receive, and once he does, all good. ஹாய் ப்ரோ, என்ன மேட்ச் இது? இது வந்து மெயின் டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. FFMIC. FFMIC. இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஃபயர்ல டோர்னமெண்ட் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால உங்களை எல்லாருமே வந்து டோர்னமெண்ட் பிளேயராக மாற்ற SIRO ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். But now with both the players, now with both the teams suffering one நம்ம மாட்டு பைசிக்கல் டோர்னமெண்ட்லாம் இருக்கும்ல. committing harder, and NXT hears all of us and they are just rubbing their hands together. இப்ப FG ல அந்த டிராப் புடிச்சி opportunity for us. லான்ச் பேட் எடுத்து வால் போட்டு இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இது பாருங்க. Level 5 helmet and vest. லான்ச் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல அந்த 4 பாரு. Playing it super smart, and once they have it, they're going to be unstoppable. But on the other end, கிட்ட முடிச்சிட்டாங்க 4 பேர். they need a இப்ப lot ஜோன் of ரொட்டேஷன் போட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல காரை கொளுத்துறாங்க. கார்ல அந்த ஏர்ன அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் நொறுக்கிட்டான்ல. காரை விட்டே வெளிய வர விட முடியல. ஃபுல்லா அடி பக் ஷாட்ல விழுது. அந்த எல்எஃப் டோரா தான் அடிச்சு. டேய் இந்த மாதிரி பக் ஷாட் போட்டா கிடையாதுல்ல. இந்த மாதிரி அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியல ப்ரோ. பக்னா எப்படி சொல்றது? இந்த கேம் இந்த பூமிக்குள்ள போறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. அதுதான் பக் ஷாட்டோ. Hyper even பக்ஸாட் யூஸ் பண்ணலாம். பக்ஸாட் அது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. NXT have moved their house. They use SIRO and they go to the other compound which is closer to the circle, which இப்போ இந்த பூமிக்குள்ள போவான் இல்ல இந்த லூட் பாக்ஸ் போட்டு காரை வச்சு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ண கூடாது. So these crossroads are going to be heavily contested. சரி. And these are the kind of roads that your mother guys, final fight வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நெருங்கியாச்சு. இன்னும் 23 பேர் இருக்காங்க. Because there's not just cars, there's people shooting at you when you try to make that crossing. நெக்ஸ்ட் டீமுக்கும் RG டீமுக்கும் ஃபைட் போகுது. both out in the RG டீம் 4 கில். ஆனா இந்த டைம்ல எல்லாம் have to face the wrath of NXT who are desperate லீட்ல to try இருக்காங்க. to 15 கில் அடிச்சு. ஆனா FCL ல ரெண்டு பேர் இல்லையே. luring the opponents with a minute பாருங்க அந்த candy டீமே just to இப்ப get பார்த்து all ஓட the போறாங்க. eliminations. ஒரே நேட். NXT you ஒரே better be aware. நேட். Good takes அவ்வளவுதான். அது நேட்லயே அவன் பறந்துட்டு. He's the player. Jake நேட்லயே gone. முடிச்சாங்க. Done and dusted. இப்ப He's been பிரஷர் knocked at the கொடுப்பாங்க others. பாருங்க. They're going to be வாத்தியா ஜோன் falling real அந்த soon. ஜோனுக்கு மூவ் பண்றது வந்து Rosa in hand. This dude can நல்ல go மூவ் the தான். entire ஆனா side of இப்படி this போக கூடாது. area, but wait a second, the cover fire equally இந்த good. இதுவே இந்த இடத்துல NXT, ஆப்போனன்ட் ஒரு they're டவுன் running வச்சிட்டு inside ஒரு the மூவ் house. பண்ணிதானே பக்கவா இருந்திருக்கும். பிளாங்கா தமிழ் கம்யூனிட்டி வின் பண்ணாங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு குவாலிஃபை ஆகி மேல அடுத்த மேட்ச் ஃபைனல் போனாங்கன்னா கூட ஓகேவா இருக்கும். தமிழ் மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட்ல கண்டிப்பா பெரிய லைவே நடக்கும். ஆனா இங்க FFMIC ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா யாரும் லைவ் போட கூடாதான் இத கிரியேட்டர் தவிர. அப்படி போட்டாங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் வரும். வியூஸே வரும். ஸ்ட்ரைக் வரும். battling for the control for of the last little kill. warehouse, the last boxing arena. விரித்தனமான 15 control this area and now they've got plenty of room to work with. Lovely jabs for him. Giving a very bold statement to the other members of the lobby. You better be watching your shots. You better know where you are making your rotation towards. Else you and your homies will get blind and shot. NXT பக்கம் தான் ஜோன் டைசன். You better watch out when you walk in. மேப் பாத்தியோ? நான் பார்க்கலையா நம்ம மேப்ப.
They don't have enough drops. NXT அடி வாளத்து வெடுக்கு வெடுக்குன்னு இருக்கு தானே. Spark is just இப்போ வெளியே வந்தாலே நீ அவ்வளவுதான். சரியான புதுக்கு என்ன ஒருத்தன் அவ்வளோத்தையும் பிடிக்கிட்டான். பேருக்கு வந்துருவாங்க. Like they just drop that monster. வேற டீம்ல 2 பேர் இருக்காங்க. இன்னும் தங்க இருக்கான். இப்போ இந்த 2 பேர் தான் அந்த 2 டீம் குழப்பறது. அந்த மேப்லயே பாரு தெரியுதா? Who have arguably அந்த ரைட் சைடுல இருக்கானே அவனா because they have an actual warehouse to their அண்ணா வீட்டுக்கு ஓடுறானே தெரியும் அந்த லோகோ போட்டு ஆனா இவங்களுக்கு 2 பேருக்கு கிராஸ் பேர்ல அவனும் 2 அங்க இருந்து அடிச்சானோனா சொன்ன மாதிரி அவனும் தான் வின் ஆவானோ அங்க இருக்கறவன trying to run away, trying to find some kind of a safe haven, but they're not going to see it soon. 4F, they're getting peppered. Bold maker கரெக்ட்டா போட்டுட்டாரு. வெளிய வந்துட்டாங்கல அந்த 2 பேரும். இவ்வளவு நேரம் உள்ள இருந்ததனால அந்த bold maker போடல. They're heading towards and they themselves are rotating so valiantly. ஆனா FL உங்க bro but Bonnie not able to connect anything. He's outside in the open and he takes a lot of damage. It's a 1v4 situation where Sidhu is the last man standing. FL ல ஒருத்தர் தான் இருக்காரு ஆனா NXT தான் ஜெயிக்கும் அண்ணாடா கொத்திய கொல்ல முடி பண்ணிட்டாங்க இங்க பாரு கிர்த்தனா விட்டு my lord, I mean winning NXT தான் இந்த குரூப்ல வின்னர் போலயே இல்ல லவுட் டீம்ல போன மேட்ச்ல அப்படிதான் அதுல நடந்துச்சு சைத்துல தான் வெண்ணான லாஸ்ட்ல 2 டவுன் வைக்கவும் கன்ல அடிச்சாங்க பயம் இருக்கு the team that finished பெரும்னா மேட்ச்ல சரியான காரணம் prove that they are the land finalists for 2 டவுன் வச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் அவ்வளவுதான் நடிச்சு அப்போ கன்ல திவால ரிவே பண்ணிட்டு அந்த சப்போர்ட்டர் வந்து அடிச்சான் பைசன்ல and they drop another 20 bomb over here again consistency தமிழ் டீம் தமிழ் ஹெட்ஷாட் தான் போட்டுருக்காரோ that is இப்ப மட்டும் இவங்க 2 அவங்க இப்ப செத்தார் பாத்தீங்களா ஒரு 2 நாள் வச்சிருந்தா கன்ஃபார்ம் கன் அடிச்சுடுவாங்க Olivia and Nikita Wild Fox as well both of these rushers they are running in willy-nilly getting the boost of the பாருங்க என்னென்ன கேரக்டர்லாம் ஒருத்தன் கொரோனா வச்சிருக்கான் ஒருத்தன் மோஸ் ஒருத்தன் ஊக்காங் இல்ல அது என்ன கேரக்டர்னே தெரியல அப்புறம் இன்னொருத்தன் வந்து இது இவன் ஹெலிகாப்டர் The tactic is working out. Alvaro Awakana என்ன கேரக்டர் வித்தியாசமா வச்சிருக்கான் ஆசு just to disable Alvaro Awaken bro அந்த பாமர் கேரக்டர் since the beginning அத சொல்லல அவன் இது அது மட்டும் தான் வச்சிருக்கான் வேற ஏதோ விசேஷமா தூக்குறே he was so good at repositioning getting those eliminations knocks as well அதான் ஒரு வித்தியாசமா வச்சு ஆடுவானா நம்ம வந்து நமக்கு வித்தியாசமா வச்சு ஆடணும் absolutely going to be blessed by it man. Yeah, I mean, he was blessed with 5,947 damage, just a little bit away from dropping 6. அவன் வலிக்கவே பேசிட்டே கிடப்பானோ புடுப்புடுன்னு like we have not seen them do நம்ம நடந்து பார்த்துட்டு மட்டும் இட வேண்டியதான் I think இதோ பாரு even then I think the biggest game that NXT got was like a 5,000 damage game. So yeah, naturally he's just farming this entire lobby. Like he's like, okay, welcome to the welcome to FFMIC, my dear friends. All of you people who dominated in FFC mode, yeah, welcome to the big leagues now. This is where we rule. You will experience what true humiliation is today. Like he's proving that he's a class apart because they got 20 eliminations in the previous game as well. 20 eliminations once again this time. Morning post. And guess what? The guy with the highest damage is not even the MVP. It's morning post potava. Hey, it's not about the damage numbers, it's about MVP இவன் தான் அடி நுறுக்கியான்னு நினைக்கிறேன். So far has been completely clean about that. 7 eliminations. அந்த கன் எதுக்கு அதல காட்றானோ அந்த கன் வச்சு தான் ஆடி இருக்கானோ அவன். Just one shot from 3500 and 8 assists. Imagine this. NXT Sabos. Imagine rushing in front of you with Sabo 590 pop and all of a sudden you're like, okay, what just happened to me? Oh yeah, back to the lobby. Corona, Tiva, Olivia, Nikita. Alongside Cropsy are some of the finest bubble dancers in the entire Corona. Like the way tactical market. Around that chrono shield. Russia na katta pona Corona potte Tiva potte. A lot of people struggled in shotgun battles against him because they can't do the bubble dance really well. And அவன் MVP அடிச்சிருக்கான். Cropsy are probably some of the only people who can do that shotgun dance really well. But this time Cropsy கனிஷ் bro எனக்கு காப்பிரைட் வராது bro. காப்பிரைட் வந்து கிளைம் பண்ணியாச்சு. Get stuck at just 12 points. என்ன bro பேசுறாங்க இங்கிலீஷ் bro. This was a good team.
They got 12 eliminations, but only 1 placement point because they நீ வம்பா லைவ் சொல்லி முடிச்சாச்சு 6 வாட்சிங் so they get stuck at 13 points. ஃப்ரீ ஃபயர் நம்பி களத்துல இறங்குனதுக்கு முடிச்சு விட்டாச்சு. Consistency definitely can be seen over here because they got 20 plus points in the previous game as well, 20 plus points now as well. Yes, so that's actually nice. And the only team that has actually now shown us what they're truly made of is going to be Forever Esports. 22 eliminations. Seriously? That's more than NXT. And unfortunately, we didn't get to see a lot of these eliminations on camera, so I don't know what kind of firepower they're wielding. I just know that they have a lot of firepower. I would love to witness this as well. ஒரு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கே 9 மணி நேரம் ஆகுறாங்க. Once they catch the momentum, நான் டோர்னமென்ட் ஐக்கன்மா இது நான் நடத்துற டோர்னமென்ட் தான்டா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Yeah, lovely performances coming through. நாளைக்கு ஒரு டோர்னமென்ட் நடத்துவேன். ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு 10000 total points, sitting currently at the first rank Fire as Glory, the second rank with 47 total points. Both of them did not move at all. They have shot 3 ranks up with a total of 42 total next points. esports and Team Elite, they have gone down a freestyle level. glory அதான் FG next esports 4 concerns for Team Elite. Dropping Forever Esports, Team Elite, Team Tufan, TN RPG, HN Elite மாறிப்பட்ட நேம்லாம் வச்சிருக்காங்க. Teams like HN Elite. I'm more worried about teams like Mafia Bala Esports. Right. 2 games out and they're still less than 20 points. That's going to be difficult considering they need to be in the top 6 by the end of the day. And not only that, I mean, SIRO bro esports ஆடவரா? They're at 11th. Kid Esports, you kidding me? SIRO bro esports சும்மா பார்த்துட்டு இருக்காரு guys டோர்னமென்ட். Trust me, getting those elimination points, it is going to be super important. 6 மணிக்கு இன்னைக்கு பாத்து நீ டெய்லி பார்க்கணுமா? Was the first of ஸ்டாண்டிங் இருக்கறா? Just at 12. That's not going to look good. டெய்லியும் பார்க்கணுமா? இன்னைக்கு ஒரு நாள் போட்டுட்டு அனக்கலாம இருக்க போறேன். அவனால ஏதாவது கேட்டாம்னா சைலண்டா போறேன். And I know that they still have a few games left, 4 games. அப்ப ரவி ப்ரோக்கு வந்திருக்கும்ல. But if you get a glimpse of how the lobby is actually operating or get the gist of what your opponents are doing, then you will be left out in the dust. அவரே ஒரே ஒரு டைம் and your இதுக்கு போனார்ல. Interaction with the tier of this country could also be your last if you get here and now. Back-to-back booyahs for NXT. அது நம்ம குடுக்குறது வெச்சலடையும் ஊடல எடுத்து பேசிட்டு இருப்போம். நம்ம அதுக்கு மேல பேசணும். பேக் டு பேக்ல இப்ப 2 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. அதுக்கே 1 மணி நேரம் ஆயிட்டு நினைக்கிறேன். Game is Kalahari and I'm hoping that the snipers they're going to be ready at the snipers paradise because this spot is going to 5 வரைக்கும் போட்டே 1 மணி நேரம் ஆயாச்சு. அப்ப பாரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். Those up 4 teams 3 teams aligned the main 2 மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஆமா இன்னும் 2 மணி நேரம் நடக்கும். I mean, I do understand. Sound 80 வை. You can catch a lot of players. 80 ஐக்கன்மா யார் 80? மாட்டு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து மாட்டு சோரோன்னு சொல்லுறதுக்கு கேட்கணும். அப்படியே சிரோலா அடுத்த 2 இயர்ஸ்க்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா இருக்க மாட்டான். 4 teams heading towards command post. Well, please decipher these scripts. I can't, bro. அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு கைஸ் ஏதோ பணம் தரேன்னு சொன்னாங்க கைஸ் அதனால தான் கைஸ் வந்தேன் இந்த esports மேட்ச் பார்க்கிறதுக்கு. I mean, I would love to see it. நான் வந்திருக்க மாட்டேன். செல் அங்க குதவியமேன்னு பார்த்தேன் அங்க வியூஸே போக மாட்டேங்கி. அதுக்கு நம்ம லைவ் போட்டே வியூஸ் எடுத்துறலாம். Especially when it's like மாட்டு மதன் ப்ரோ கைஸ் உங்ககிட்ட இருக்க கூடிய இத அனுப்பி விடுங்க கைஸ். I don't believe that there's going to be 4 teams dropping. ஸ்டிக்கர் அனுப்பி விடுங்க. Okay, 4 teams dropping in one location we cannot believe. But there's a huge submarine in the map and that we believe, right? Yeah. No, I'm not talking about the believability over here. Match போடுங்க ஓகாலிலா நேராவுது. மாட்டு மதன் டிமோட்டிவ் பண்ணாதீங்கடா. And 4 teams are going to be டிமோட்டிவ் பண்ணாதீங்கடா. இல்லனால அதான் உண்மை. Command post. The nearest vending machines are in Santa Katrina and in Stone Ridge. டோர்னமெண்ட் ஆரம்பிங்கடா. கேம் ஸ்டார்ட் இன் 2 1 2 3 ஸ்கேம். Do it. I would say do it. Gallery map. I mean, you can go to Refinery. That's much closer. But can you actually climb up to Refinery? Can you contest that one vending machine over there? ஓட அங்க பிளேட் போறதுக்குள்ள எல்லாம் மொத்தமா இறங்கிட்டானே ஒரே இடத்துல. அதுல ஒரு டீம் வந்து தனியா இறங்குறா பாரு. At least a 2 team drop dash at the very least. Oh yes, and the third party. Unfollow பண்ணிட்டு ஒத்தொத்தியா இறங்கிட்டாங்க. And faster than Thanos. ஆமா. But 4 பேர் ஒண்ணா இறங்க மாட்டாங்க.
It's so skewed. My god. 10 நிமிஷம் ஆகுமா ஒரு மேட்ச் கேப்புக்கு? and reaching towards Santa Katrina. So if you அது want ஒரு to reach time there போட்டுக்கோ. towards the wreckage ship for the எப்ப கரண்ட் கட் ஆச்சோ அப்பத்துல இருந்து அதுக்கு முன்னாடியே வர முடியல. But FireEye's Glory, they're heading all the way towards Stonebridge, and if they catch a player or two in the சரி நீ கவலைப்படாத ஐயோ நான் வேலைக்கு போறேன் இது சும்மா டைம் பாஸ்க்கு தான் இதுல வந்தா வரது வராட்டு போகுது ஃப்ரீ ஃபயர்ல இருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் தரேன் நானும் அதான் இந்த இத போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் he's got the max 7 while the others are just running around with their Uzis அத ஓபனா சொல்லலாமா கூட தெரியல can he actually gather up with சொன்னா அடிச்சு போடுவானே on the other side hold on though he's going outside of command post NXT are leaving this கண்டிப்பா நீ ஒரு esports பிளேயரா வர ப்ராமிஸ் நான் இப்போ இதுல கேம் நடலாம்னு இருக்கேன் overextend yourselves you don't want to over அத லைவ் ஓட்டிட்டு நான் இதுல இப்படி கேம் நடலாம்னு இருக்கேன் நான் தான் இந்த esports விளையாடுற மாதிரி உங்ககிட்ட பம்மாத்தி போடுறது கடந்து ட்ரெய்னிங் அடிக்க போறேன் but I don't think they've got long range weapons to actually pepper their தம்மா டிவில் கேக்க சவுண்ட் I say that and Hemo has an SKS டேய் வந்தோனே அடி போட ஆரம்பிச்சானோ anyway luckily the chrono has been used detail oral college their fallen members but that actually opens up the opportunity for Sabo and Wild Fox to close in the distance and rush them up close மாத்தி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆபரேட்டர் இருப்பாங்களா active ability it's just on cooldown லைக் பாருங்க நம்ம இதுல கேமரா மாதிரி தான் இருக்கும் oh my god look at கேமரா மாதிரி இருக்கும் எந்த பிளேயரை பார்க்கணும் அவனோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கீழ வருதுல அதெல்லாம் சொல்றேன் he misses big time and Tufan ஸ்ட்ராட்டஜியோட தூக்கி அடிச்சிட்டானே உங்க ஃபேஸ் கொஞ்சம் லைட்டா தூக்கி மேல வைங்க சார் என்ன பண்ணனும் taking down so many teams and they're here இந்த டீமோட அந்த பேர் தெரிய மாட்டேன்னு சொல்றேன் against the top dogs at least Sabo has been instantly bought back that's what happens when NXT goes into a fight they do not commit all for their players over here just 2 people sent in as a English live la போய் ஹிந்தி போலான்னு போட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேயா exactly what Wild Fox is doing adding one more to the tally NXT எனக்கு SIRO பத்தி தெரியாதா அவன் எப்போ எப்படி ப்ளே பண்ணுவான் esportsக்கு என்ட்ரி கொடுப்பான்னு esportsலாம் என்ட்ரி கொடுக்க மாட்டேன் ரீஜன் புஷ் பண்ணுவேன் of exposure but ignoring all of these odds the team just continues to move further kid அவ்வளவுதான் மூணு டீம் close to the vicinity bro அந்த சர்வ் லைன் அப்படியே தெரியுது not have a break one team after another come on find another spot I mean Kid haven't really started pressuring Team Tufan over here they got one knock on Team Tufan and even though they got that confirmation they've allowed Team Tufan enough space to recoup ஆமா இருக்கடே இத ஷார்ட்ஸ் லைவ் போடலாம்னு சொன்னானே ஷார்ட்ஸ் லைவ் போட்டுக்கலாம் நினைக்கேன் ஃபுல் லைவ் போட்டு கேவலப்படுறோம் going for the res already onto the other members of Team Tufan but where are the rest of the players of Team Tufan they're not anywhere VR எப்ப ப்ளே பண்ண ஷார்ட்ஸ் லைவ் போட்டா நல்ல வாட்ச் ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் NXT jumps in as well and now Hemu Tin Morgan go for the res by using all these blue walls oh no the skill comes knocks them both down with Oscar Dash that's a ஆமா 6 கில் he doesn't care if he's up against Skid or NXT or any other opponent for that matter he doesn't even care if Fire is going to காட்டுவாங்க party அப்ப பாருங்க he will get his எப்படி ஒரு eliminations and get out of there bro உங்க ஷார்ட் லைன் தெரியுது லைவ்ல அத கட் பண்ணுங்க செவுட் மாதிரி தெரியுதா those glue walls to perfection and then he just grapples out of that dangerous spot அது உனக்கு இங்க தான் தெரியும் லைவ்ல தெரியாது அங்க அந்த லைவ்ல தெரியாது he's at 7 eliminations already Dora is becoming my new favorite player over here not only that dude has a map he just sees every single thing region pushing க்கு நான் வர next season get the Oscar dash next season region pushing பண்ணுவோமா தெரியல கில்ட் வரே ஒரு மாசம் ஆயிரும் அது முடிக்க presence of mind you need in such a top tier lobby ஆமா அந்த ஒரு மாசம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த இது வரும் they're like wait a minute we are right behind you we're going to capitalize wait a minute scam number games are just surely racking up 9 eliminations இதுல subscribers உன்ன esports player நம்பறாங்கடா FireEye's there you நம்மதா binoculars being utilized spark right in front as those vicinities have been known Banny he's instantly going to rush down and ban him from raistar 5 கிலோ அடிச்சுடா என்று சொல்லியா இவன் தான் வாசிக்கில அடிச்சவன் மாறான் ஸ்னைப்பர் வந்துட்டான் போரஸ் டீம் வாசிக்கே தெரியல பாத்துக்கோங்க அடி கிராஸ் பேர் போட்டான தூக்கி அடியானே போடு at least he's able to get one knock but there's அவ்வளவுதான் அட்ட போட அரே மை finally they overwhelm him எமோட்ல போடலாமோ 2 knocks none of them can be converted into eliminations good try
But 4 forever. அவனான எமோட் போடுறது இவனுக்கு தெரியாத தானே. அதான் ஆர்ஜி ரெக்கனிங் சோலர் மேப்ல இல்ல இவனை எமோட் போடுறது சும்மா தான் நின்ன மாதிரி இருந்து. இதுல தெரியல அவனுக்கு எனிமிக்கு தெரியுமா இருக்கும். இல்ல எல்லாமே அமௌண்ட் போட்டா என்ன முன்னாடி இப்போ அந்த வந்திருக்க கரீனா சைடுல இருந்து வந்திருக்க எல்லா அமௌண்ட்டும் டவுன்லோட் போட்டா You better be on your aim. Adan is rotating. He has mere HP but instantly அண்ணா நூறிக்கிட்டான் பாவம் தம்பி தெருவுலே அடிச்சு போட்டான். ஒண்ணுமே எப்படி one player already long gone and the other one and only the pro player biggest pro player me கலபலே 6 நிமிஷம் ஆகுதே இப்ப 44 பேர் இருக்கானுவே. எப்படியோ ரிவ்யூ பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கானுவே. வந்துட்டாங்க ஸ்னைப்பர் டீம் பவாடி ஏ நீ வாடி அந்த டோரா 2 டவுன் பண்ணிருக்காரு. அவரே அடிச்சிட்டே இருக்காரு. யாரு he wants to டோரா பாத்தீங்க the UAV has எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல. he has dealt with another member of Mafia. Snipey is alone so he's got no cover. Now finally will chase. Now ting ring அவ்வளவுதான் குத்து போடு. Mafia Bala almost had access to that vending machine. Scope without scope shot. But ring ஏய் அவன் பவாடினா இவன் செல்ல கையில காட்டி வீடியோ போடணும் அவன் தானே. as long as you have the money. I know சும்மா பேர் வச்சிட்டு வந்திருப்பான். would love to equip some Suzy as well. பேர் வச்சிட்டு வந்திருப்பான் ஆனா அவன் டீம் ஆட்களை இறக்கி விட்டுருப்பான். அப்படி Points keep rolling in. டீம் தான் அது யூடியூபர் பவாடி தான் பவாடி கேம். அதான் அந்த செல்ல கையில வீடியோ வச்சிட்டு no idea what that there is another team inside just to gatekeep them. லேப்டாப் வாங்குனா எனக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ண தெரியாது. லேப்டாப்ல விளையாட முடியாது ரீஜன் புஷிங்லாம். அப்படியே அந்த கயிறு அசையது கூட தெரியுது பாருங்க கை சிப்ளின் கயிறு அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இதே மாதிரி நம்ம விளையாடுறதுக்கு இருந்தா ஜம்முன்னு இருக்கும். Massive fights happening over there where teams are desperately fighting for their lives and then all of a sudden you see ஒவ்வொரு விஷயமா பார்த்து பண்ணிருக்கானு. ஆனா நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்க மாட்டானோ ஏன்னா அது கூட காஸ்ட்லி over here. Oh but they've been spotted. Are you scoring? 18. He so hyper now tries to instead he tries to avenge his fallen teammate. Headshot landed. Another knock acquired but in the process they lose bro. So they get one knock but they lose 2 players in the process and that is not a loss that you should suffer from. Super is able to get the confirmation onto Arav so GW are actually retaliating. கிக்ல பாத்துட்டு கிடப்பாங்க நிறைய பேர் அவங்கள கண்டுக்கவே மாட்டேங்க. கமெண்ட் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கேன். To go around the other side abandon his teammates and just play for his own life hoping to get some reses. I mean I do understand that the glue walls can give you a lot of support but deploying 2 to 3 at once that just makes it a concrete level of fortification. Yeah. GW is like, you know what? Any shots coming from the back, I'm not gonna be seeing those. I'm not gonna be seeing you. And whether it be called I'm gonna see you. I'm gonna just showcase that this is the way we keep Ravi bro. Team Elite on the other end. Live தான் வாங்குறேன் போன்ல தான் ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகே Booyah contesters which is NXT. சூர்யா ப்ரோ இருக்கீங்களா? கிக்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? Holding on to dear life with their சூர்யா ப்ரோ சென்னு எக்ஸ்மேன் ரெட் சோன் 3 பேர் இருக்கீங்க ரைட். You got Team Tufan who just Tufan team Tufan என்ன சாம்டைக்கான ஒரு உட்காலிச்சு செத்து போன டக்குனு அடுத்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு போங்க. எனக்கு சிறையா இருக்குல இன்னைக்கு எதுக்குதான் இந்த லைவ் போடுறதுன்னு தெரியல. நாளையில இருந்து ஷார்ட்ஸ் லைவ் தான் போடணும் இத. Rest of NXT is also back online. From 1 player alive to all 4 alive again, NXT have recovered and are back at full strength. Full strength indeed. 4F taking a launch pad, but wait a second. I believe the circle is going to take him down. Oh, the shot from the back. Should have seen that coming. And the first time he could not do much there on the launch pad. David is going to be kicking the ground, thinking that he made a mistake, but there's a lot of mistake coming through. They have no clue where Team Elite is, and those shots heading like a truck.
each and everyone who's going to என்னையா இத லைவ் போடுற வாட்ச் பார்ட்டி சும்மா போட்டேயா you better run away. Kohli is coming, he's right around the corner. bro என்ன பேசுறனா பேக்ரவுண்ட் என்ன bro பேசுறாங்க பேக்ரவுண்ட்ல அவன் அந்த லாடரை பத்தி சொல்லுவானே bro இது ராஸ் ஸ்கேம் ட்ரஸ் பண்ணிட்டான் கன் எடுத்து குண்டில சொறிட்டான் கத்தி எடுத்து அடிச்சிட்டான் மண்டையில I mean, up until now, you used to see Team Elite. என்ன பாத்ரூம்ல ஜாயா எங்க போனீங்க and just actively fighting a lot. வானத்தையே பார்க்க வாயில விட்டு விழுந்து ஆனா உளல கரையில தான் உளந்து. Earlier on was just clear out the entirety of the outskirts of the circle near Foundation and Old Hampton. That's when they were hunting down NXT. தடவிட்டே இருக்கறாங்க गाइस. நம்ம வரான் தெரியல. ஆனா அங்க 4 பேர் வந்துட்டு இருக்கானோ இவன் கடந்து ஒரே தடவலா இருக்கு. போடு முரடி டவுன் ஆயிட்டான் பாரு பின்னாடி கவர் எடுத்தாங்க கைஸ் அவன் போடு அவ்வளவுதான் கண்ணி வெடி தூக்கி எறிஞ்சிட்டான் ஆனா அவனுக்கு பயம் இருக்கு தூக்கி அடிச்சு போடுவானுட்டு போடு அவ்வளவுதான் தூக்கி அடிச்சிட்டான் போடு 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 ரெண்டு டவுன் Sporty and Pharaonic now because Sporty was the one who died first and look at that ஒண்ணு மேட்ச் எப்படி ரஷ் பண்றானே பாருங்க ஐயோ என்ன ரஷ் Team Elite are going in for the full set சரியான ரஷ் அவ்வளவுதான் அண்ணா அட்டாக் தூக்கி அடிச்சிட்டான் but it's AC80 doing the heavy lifting one player takes சரியான டீ குவார்டர் கில் what's the other member doing அவன் டீம்மேட் மேல இருந்து அடிச்சான் வேற எங்க இருந்து அடிச்சு வந்துட்டான் ரஷ் பண்ணிட்டு எப்படி பக்கத்துல சடார்னு ஓடியா பாருங்க गाइस he should have he was the lone Garena தான் bro போட சொன்னானே டைகர் bro கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சீங்களா your decision is respected லைவ் தான் yeah I mean when slayers are almost about to be eliminated I don't think you can 1v1 ஷார்ட்ஸ்லயே போட்டு கணக்கு கட்டு ஓடி வேண்டியதான் anyone else you can probably அது போக டைம் இருந்தனா வந்து ஃபுல் லைவ் பண்ணும் இவனே எடப்பட்ட டைம்ல வச்சிருக்கானே நான் 3:30க்கு வீட்டுக்கு வருவேன் ஆனா 5:30க்கு தான் அந்த லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும் முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை மணி 9 மணி 10 மணி ஆயிரும் எனக்கு இன்னும் 2 மணி நேரம்னா அப்ப பாருங்க எத்தனை மணி நேரம் ஆகும்ட்டு kid 5 eliminations 6:45 ஆயிட்டு and with this start இத மூணாவது மேட்ச் நடக்குது இன்னும் 3 மேட்ச் நடக்கும் 1 மணி நேரம் அலிடா ஆகும் இன்னும் இப்ப 7:45 அவ்வளவு நேரம் ஆயிரும் and keep racking it up they need the confidence scripts confidence ஓகே சூர்யா bro ஓகே bro சூர்யா bro கிக்ல ஏதோ மெம்பர்ஷிப் போட்டு விடுறீங்க not yet seen and once they see it through once they understand it as well the psychological factor it's going to help them a lot there's one psychological factor hey இருக்கீங்களா இல்லையா ரெண்டு பேரும் I cannot wrap my head around no never mind Yogu got taken down that's why you shouldn't drive in between two hello not when Titanium and Fire Eyes Glory are both shooting at you but I was concerned about Mafia Bala Esports how did they get eliminated even RG Gamer Esports they got eliminated outside the zone and we did not see that so there's a lot of mysteries that I do not have the answers to Slayer eliminated as well at least we know what happened to them right like they were absolutely destroyed by Team Elite stream setup பண்ணிட்டா bro எனக்கு தெரியாது லேப்டாப்ல but Titanium Esports now they are going through the same passes as NXT பழைய பாயிண்ட்ஸ் இல்ல புது பாயிண்ட் மாதிரி காட்டுது and it's not very appetizing trust me Party taking down Star you got Fire Eyes Glory from below taking down Star as well and Party trying to steal the eliminations Krish down to his last legs using the UAV to hopefully keep himself alive for a couple more seconds but those couple more seconds will feel like years when Pahadi has his scope down Pahadi double sniper combination Pahadi and Piccolo both of them they're just getting points after another Piccolo good shots Pahadi தான் இப்போ ஃபோக்கஸ்ல இருக்காரு இந்த மேட்ச் ஒரே அடியா அடிச்சிட்டு நடக்கான் பவாடி டீம் பேர் என்னது டி பவாடி ஆமா 11 எலிமினேஷன் 19 எலிமினேஷன் गाइस தூக்கிரானோ போலயே இந்த மேட்ச் கலரி மேட்ச்ல அந்த அடிக்கிறானே ஆனா அந்த போன வாட்டி நல்ல ஒரு டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுச்சுடா SLG தானே SLG FGL FGL அத காஞ்சே போச்சு can only be overshadowed by the legacy of Team Elite because they NXT இருக்குது NXT கடைசில அடிப்பாங்களான்னு தெரியல வாங்க பார்க்கலாம் தமிழ் டீம் வந்து இருக்கு bro நாளைக்கு இருக்கு bro தமிழ் டீம் வரும் தமிழ் டீமுக்காக தான் நான் இந்த லைவே எடுத்தேன் கையில 3 தமிழ் டீம் இருக்கு மொத்தமா டீம் ஒவ்வொரு இதுல ஒவ்வொரு தமிழ் டீம் போட்டா கூட நல்லா இருக்கும் மொத்தமா போட்டாங்கன்னா ஜாலி முடிச்சிரும் Tufan they're close they're very close to the circle பீஸ்ல ஆட மாட்டாங்க bro மெம்பர்ஷிப் வேணுமாவா சரி மெம்பர்ஷிப் போட்டுடுங்க oh crouched at the wrong time S10 could not land his shots
And it's a high disadvantage, which Team Elite is welcoming with open arms. Free Fire They will definitely tournament welcome it with open arms. They don't FFIMC even mind leaving the zone பாருங்க just a little பியூட்டி bit வச்சு to தான் give ஆடுறாங்க someone கண்ணன் else குளிச்சு and increase their chances of winning. The Good. team that is under scrutiny right now is going to be NXT. Look at that! Holy Cropsy! NXT, Every yeah, single yeah. player of Team Elite comes alive and they destroy NXT in a matter of seconds. And they don't lose a single player in the process. 4v4v4, 12 players alive, 3 teams, and all of them battling for the same spot. Team Elite go for a 3-1 split. Piccolo with yet another lovely nade blows up enough to smithereens, and now they're raining grenades upon their opponents. This is going to be very difficult to deal with, but hold on. Kid from behind, he லாஸ்ட் confirms சோன் the ஃபைட் கைஸ் elimination onto இவன ஊடல Bahari, பேசிட்டு இருக்கதே leaving நமக்கு Team பேசறாது Elite as a சரி அவன் 3-man பேசாம unit பேசிட்டு only. விட்டு அப்படினு விட்டுருக்கு Oh, it doesn't matter. It's going to be a huge game for Team Elite. They already Huge have game. 24 eliminations Team on their Elite, name, VC, even though Kid is Zams, trying to pepper them game, down KG, and see where they're team, rotating. There is another போயிட்டு team that இருக்காங்க. they need Yeah, to be catch out, concerned about. body. Dolu, lovely shots coming in onto Abhinav, and it's தாய் வலி வேற கத்திட்டே not a இருக்கான் சவுண்ட் confirmation இல்லன்னு yet. The தெரியாது revival is going to come soon, but it needs to come right about now. As those அவனே teams கேம் rock சவுண்டே ஒண்ணும் hard. கிடையாது It's a கேம் சவுண்டே 4v4 இன்னும் இந்த and கேம்ல Dolu ஆட் பண்ணல is இந்த constantly கார்டுல decimating the Good. opponent, keeping tabs on சரியான where they team. are, no பாத்தீங்களா matter இல்லையா? how big the blue wall is, no matter the cocoon being அவ்வளவுதான் shaped, ஒண்ணுமே it's செய்ய always முடியாது going to shatter down in smithereens. இன்ஸ்டா What a மெசேஜ் சொன்னோனே தான் lovely ஞாபகம் வருது இன்ஸ்டால capitalization வீடியோவே kid. போடல The entire team கடவுளே. decimated team. Tufan is not going to be seen any further, but now comes the time where Team Elite, they're going to rush Team further and further Elite. and get those points right around the corner. Cropsy jumping, and he's going to land all of his shots, but before all of that, டேய் it is டீம் Golu. எல்லாம் தான் போட்டு He has நொறுக்கியானுவேன் absolute top அவளே control of this தியாம் battle, but it's Team அவளே Elite தியாம் rising above all of those occasions and taking the booyah. Team Elite அருமை அருமை வேண்டாம் வேண்டாம் சும்மா proving கேட்டேன் once again why they டீம் belong எல்லி here டீம் in the upper echelons of அடிஸ்டானுவேன் the Free Fire match 28 eliminations 28 eliminations, dropping some ஓ heavy 28 eliminations பாயிண்ட் ஆனா கில் அடிச்சிட்டாங்களோ நினைச்சேன் Team Elite prove once and for all that they always belong to the tier 1 circuit. That's right. A lot of people doubted them. A lot of people doubted whether Pahadi is still the sniper of the year. A lot of people considered whether or not Cropsy can deserve the title of the best rusher in the country. And after everybody doubted them, after they conquered the Mumbai City qualifiers, they have now conquered the first stage of the FFMIC as well by acquiring this booyah. All they needed to do was get into the top 6, but I think they want to end at the number 1 spot. They won't settle for anything lesser than the tippity top. The only mistake Team Kid did was stalling the fight for a longer time, Chris. Yeah. Stalling it. That was the mistake, and not looking for where the opponents are. Always keep your eyes on your back, see where the opponents are rushing from or rotating from. And Team Elite, they just knew the assignment. It was like a regular day at the office, getting those eliminations. இன்ஸ்டா மெசேஜ் It was instant. டிசிக்கு நான் வரவா டிசிக்கு வந்தா பேசாம தான் இருப்பீங்க அதுக்கு இருக்கணும் Shut down. So good attempts, by the way, from Team K. அதுக்கு எதுக்கு வரணும்னு கேட்டேன் சாரி மாத்தி Talking சொல்லிட்டேன் about them being at the bottom spot, but now I for sure see them to being at least at the 8th or the 7th spot. Yeah, so it's a good game for Team Good Kid, game. but that's what I was talking about, right? All these FFC teams, they make certain decisions based on what they've been conditioned to do up until Right. now. You saw how they were all just stuck behind one container. Ideally, when you're surrounded from a lot of sides, having yourselves against a Having corner yourself- and making sure that nobody can shoot you in the back is a good thing. That's what Team Kid went for, right? That's how this மேட்ச் அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல அவனுக்கு தூக்கம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் guys வலது பக்கம் இருக்கவனுக்கு கண்ணு ஒரு மாதிரி சிம்பியான் என்னைய மாதிரி can easily outmaneuver you எனக்கு பின்னாடி இருக்காமல ஒருத்தன் and then trap you behind those containers. ஸ்ரேப் Those டீம் will கி become your graveyard. So what பிளேயிங் keeps you safe against a team that doesn't have as much experience becomes NKG your Sports, argument ஆமா bro, against ஆமா an bro. experienced team. And that's one thing that these teams will need to learn soon enough. Otherwise, in the next 3 games, their journey in FFMIC will come to an end. For now, Team Elite drop a massive 40-pointer game with 28 eliminations. But a good showing from 4 Sports as well. The very first circle itself in that command post டீம் battle. எலைட் So after 28 that, பாயிண்ட் they गाइस slowed down. They only got 3 more eliminations Pakati. after that. But it's still very impressive. NXT And they tied up 18 with பாயிண்ட் Sports at 19. அவன 40 பாயிண்ட் யாள And 40 stopping பாயிண்ட் NXT எம்மாடி on their tracks was important. Elimination Team Elite 28 took a huge dip. They went down. Pahadi being on top of the
mountain just to showcase that, well, if I சாப்பிடுங்க get guys, the நீங்க angle, சாப்பிட்டீங்களா I'm guys? going to take those opponents down. And that nade was so crisp. It was so good. Team Elite, they have capitalized every corner of Kalahari, regardless of their rotation pattern. They've been super consistent. And now talking about the position factor, NXT Esports, they still beat them to the punch. They are at the number 1 spot, did not move at all with 77 total points. But Team Elite on the other end, 2 positions up, 75 total points. Forever Esports, they're stagnant. They're not going to move anywhere. But Fire Eyes Glory, they have for sure moved 2 ranks. Oh, SIRO bro. Look at Ah. everyone else below Fire Eyes Glory. இதுல Yeah, sure, டிசில Fire Eyes Glory have 60 stream points, பண்ணுங்க. right? But then after that, டிசில there's a stream massive பண்ணுமா? difference between them and Team அட Titanium. கடவுளே, இதுல எப்படி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது யாருமே என்ன சொல்லலையே எனக்கு. Team Titanium at 28 points only, tied up with Kid Esports at 28. So right now, both these teams are tied up and getting into the top 6. HN Elite 26 points, Slayer 23, Gaming Wala, Mafia Bala and RG Gamer Esports all at 20 points. It's just such a massive difference between the team in the top 4 and the team outside of the top 4. But right now, the top 4 teams seem to be pretty safe. The rest of the teams need to somehow cross that 28-point barrier and get into the top 6 at the very least. If they don't, well, then their first day in the இவ்வளவு நேரம் லைவ் இப்படி தான் தெரிஞ்சிருக்கு guys. அப்ப நீங்க சொல்லவே இல்ல. It's going to be very சாப்பிட்டு problematic. போட்டு மண்ணில கட்டி. Resetting from that toll is going to take a lot. So I don't know. Upcoming 3 games, well, you still have the opportunity. It's not like it's done for. It's not like the randomizer map. Whatever your favorite map is, perform in that. Pick your favorite. It's all right. Whatever games are gone, are gone. You can do anything going back in the past unless you have a time machine. So think about that. Moreover, I'm super excited to see how well Spark is going to perform, because I just saw him constantly giving the team the kind of momentum and the boost that it requires. Fire Eyes, எனக்கு வேணாம் like you போன் rightly பண்றியா? mentioned, the creator is எதுக்கு ப்ரோ போய் நோய்யா? and this guy, I Yeah. would say, hands down, is a prone king. He was proning all the time towards, I believe, Nextera, and he still was alive. I do not know how. Usually what happens is when you're proning, you lose control, right? You have no idea where the opponents are going to hit from, and even if you reach towards The the target, match it's is comparatively now slow while yeah, you're and crouching or you're JK standing bro, at wah, bro. a faster pace. So Spark, I would love to see this player specifically in this team perform even further. And 4F, well, guys, இது பண்ணா டைமண்ட் கொடுக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு guys. Yeah, அதனால so தான் far பண்ணிட்டு they're இருக்கேன். doing really well. For Forever Esports might be my new favorite team. Dora especially. நாளைக்கு ஷார்ட்ஸ்ல தான் போடணும், இது வேலைக்கு ஆகாது. But then again, your usual suspects like the NXT and Team Elite are doing really well. Can anyone else challenge them? Find out after a short break when we continue with the remaining 3 games of the day. Don't go anywhere, we'll be back. பிரேக் நினைக்கிறேன் அதானே. 3 மேட்சஸ் முடிஞ்சிட்டு. அடுத்தல பர்கட்ரி, அடுத்தல பெர்முடா, அடுத்தல ஏதோ ஒன்று வரும். துக்ஷிதன் ஹாய் ப்ரோ. போடு அவ்வளோதான், அடிச்சு விட்டு ப்ரோ. அடிச்ச 3 4 5 6 7 8 ஏடிஎம் அருமை அருமை. அவ்வளோதான் 20 அடிச்சு விட்டாரு. 2 பொருள் 20 அடிச்சு விட்டாரு. ஹம்சா முட்ரா. SIRO bro, எனக்கு ஒரு சமோசா. எடுத்து சாப்பிட்றா, உனக்கு இல்லாதா? சாப்பிட்றதா? ப்ரோ ஏன் ப்ரோ உங்களுக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண தெரியாதா? புரியல. லேப்டாப்ல தெரியாத. ஏன் கேட்டு சொல்லுங்க யார்கிட்டயே, உங்களுக்கு தெரியலனாலா? தெரியாது எனக்கு, யாருமே தெரியாது லேப்டாப் யூஸ். டிசிக்கு நான் வரேவா, சூர்யாவா வரதான் பேசுவா. சும்மா இருந்ததே தூக்கம் வருது, என்னத்த சொல்ல. இது எத்தனை மணி நேரம் லைவ்? லைவ் 3 மணி நேரம் ஆர்டர் நினைக்கேன். 500 மணி நேரம் ஆஃப் வீடியோ தான் தெரியுது ப்ரோ.
ஆஃப் வீடியோ தான் தெரியுதா? நான் பிசி பிசி இந்த மாதிரி லேப்டாப் சீரோ ப்ரோ கேக்குதா? வாரேன்டா. தெரியுது ப்ரோ, ஃபுல் வீடியோவும் வருது ப்ரோ. கைக்கு கீழே கொஞ்சம் இருக்குது, அது வேணா தெரியும். இதுல ஜாயின் பண்ணலையா ப்ரோ சீரோ? யார? நீங்க தான். நான் ஜாயின்ல தான் இருக்கேன். ஜாயின்ல இருந்தா எப்படி புரியல. நான் இந்த மேட்ச்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடலன்னு கேக்குறேன். இல்ல நான் ஆடின ஜெயிக்கலடா. ஆஹா, அதை ஜெயிச்சிருந்தா இப்ப நீங்க ஆடி இருப்பீங்களா? ஆமா. ஏங்க ஒரு டைம் நீங்க விளையாண்டீங்களே, ஆமா. அப்ப வந்து ஒரு நான் பிஆர் கூட ஒரு மேட்ச் போனீங்க. அப்ப ஜோன்ஸ்ரே நான் வந்து பண்ணேன். சரி. பண்ண நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரியுமா? கரெக்டா உங்களை ரிவ்யூ பண்ணி விட்டா ரிவ்யூ ஆகல, செத்துட்டோம். செத்ததுக்கு அப்படியே என்ன கிக் அடிச்சு விட்டீங்க. கிக்லாம் அடிக்கல நான். கிக்கு தான் அடிச்சீங்க. கிக் அடிக்கலன்னு சொன்னா நம்ம இல்லைன்னா கேட்டு விட்றேன், ஓடிடு. சொன்னா கேட்கணும். கிக் அடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், கிக் அடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். கிக் அடிச்சேன்னா போயிட்டு வா, வெளியே போயிட்டு வா. நீ இருக்க வேண்டாம், வெளியே போ. லைவ்ல தானே இருந்தேன், போய் பார்க்க வேண்டியதானே. கிக் அடிச்சேன் மைத் அடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்படி சும்மாலாம் இல்லாத போலாம் சொல்லக்கூடாது. அப்படின்னா என்கிட்ட இருக்க வேண்டாம், போயிட்டு வா, நீ வெளியே போ. FFMIC India Cup 2026 Fall Plains. It is day one. I'm Oro and alongside me is Arka. The first half of day one has already delivered some incredible FFMIC action, wherein NXT and Team Elite are doing some absolute damage in the lobby. What are your first impressions, Arka? I believe, like, you know, these two teams have come SRM up day with bro. kind of an agenda where the எனக்கு other யார் teams bro were காசு not போட்டுட்டா? prepared for. That's being as aggressive as possible. Let's not forget another team which could be added in this fray is going to be Forever Esports, who have also done so well in the last two games, where they've got 22 eliminations and 13 respectively in the last two games played. So it seems like the top competition in this group is getting tougher by the game. Absolutely. I mean, there are few teams we were discussing, you know, off the desk that the 6th position till the 12th position teams can make a comeback. They can still do it because there's only an 8-point difference, because the 6th position team Titanium Esports are sitting at 28 points and the team at the bottom are with 20 points. So you can imagine a single booyah can change the structure. Yeah, absolutely. The top 6 are still there, but at the same time, I would like to see our predictions. The top 3 teams we thought would be by the end of the Bye bro. They still have a chance because the obvious predictors were like Team Elite as well as FireEye Gaming, where we thought that these two teams will be doing good. FireEye's Glory right now are doing decent, whereas Team Elite have been consistent. But yes, one team which has stepped out over here, which is in your predictions and not in mine, is going to be NXT, because this is one of those teams who are I mean, see, as I said, you know, these predictions have been given. எதுக்கு ப்ரோ போட்டீங்க படம்? Thinking that these teams can do, you know, well today, but right now when the games are going on, these teams have been, you know, particularly missing out. நீங்க போட்டீங்க எந்த நம்பர்ல இருந்து போட்டீங்க? NXT, they're doing the job perfectly. They have, you know, picked it up. அதுக்குள்ள எனக்கு எத்தனை கால் வந்துட்டு தெரியுமா? நார்மல் கால் 1 2 3 4 5 வந்துட்டு. So well, and right now in, you know, TEZ FFMIC 2026 fall, they have, you know, just started the way they should have, because எந்த நம்பர்ல இருந்து ப்ரோ கால் பண்ணீங்க? வேற நம்பர்ல இருந்து கால் வந்திருக்கு. For the group stages, the rest will get eliminated today. Look at this booyahs being taken by 3 different teams, shows that there is still hope for the rest of the squads out there. But the most important thing is
they need to make sure that they have ample amount of eliminations. It's not the amount of rank points which is right now mattering in the overall standing. It's the amount of eliminations. And that's one of the reasons why we have Tufan, why you have teams like TNMA in the top 6. Yeah, absolutely. And here are the preferred drop spots. These are the areas where we can expect some fights happening. Brasilia looks like overcrowded right now, Arca. We see Team Elite, Forever, and all these teams are right now in the top. And also Team Tufan, another team qualifying from the city qualifiers. We also have to talk about that, right? From Mumbai city qualifiers, there is Team Elite. There is Tufan from the Indore city qualifiers. There are so many teams from the FFC mode. There are so many opportunities given away right now by the officials. And this is where I think all these players and all these teams are, wanting to grab the opportunity, and this is the perfect time. And these last 3 games are going to give them that opportunity, because if you are not able to perform once again, and if you're caught slacking, you won't get that opportunity to qualify for the next stage. This is one of the best grassroots level tournament you could have asked for. This has happened the second time in the country, and hoping to see the third one coming soon. But ladies and gentlemen, it's time for us to head into the next map. Before which, I would love to know what are your predictions. Do let us know in the chat what your predictions are. But right BPS now, coming வாங்க bro. Hi SRM day. மாற்றவி அங்க bro. மாற்றவி வரவர் bro. Where the flight path seems to be skewed. அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா? Yeah, let's see if the fights are happening according to the drop spots, or the teams have decided to change it up, because right now lane path is going to be interesting to look at. It's absolutely skewed, Arka. It is favoring the southern end, and probably it's going to be difficult for teams traveling towards Crossroads or Marble Works, but they can still do it. But look at Team Elite. They have already started fighting, probably because I see Piccolo taking some shots towards RG Gamer, and this is some interesting fights brewing up. This is just the first few seconds of this map, and we are already expecting fights. Tufan, they are interested to take this fight, but I hope they're prepared. Sparky on the other side, just rushes in. Inside, Chronoshili puts a player down. Cursed on the other side, he retaliates well. Forever. He'll have to make sure that he continues the hard work of his teammates. Abhinav in that incognito, but still gets tagged off. And FGL, they open this game with 3 eliminations, and yes, they welcome those eliminations with open arms. FireEye's Glory, they've already secured a booyah. The first game was absolutely bang on for them. Since then, they have got silenced actually. But they started well with 3 elimination points already. And again, we have to say that there's another team with a similar kind of a name. They dominated the last TEZ FFMIC 2026 spring. And next, we are expecting the same. It's a difficult shoe to fit in, but still, when you have started with a booyah, we always have high hopes on you. Absolutely. FireEyes, this is one of those squads, or one of those orgs who have always been phenomenal in scouting the right kind of teams, and they've done it yet again. Look at their performance. Starting off on a good note in this one. They've done so well in the previous 3 as well. So that means this team is bound to go forward into the group stages. All they have to do is just be a bit more consistent in the rest 2 games. என்னத்த அழியானுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஓய் ஏலாவும் புரிய மாட்டேங்குது. Another team. என்ன அதுக்குள்ள டீம் மாறிட்டா இல்ல அதே டீம் தானா? FCL ஆனா மாறி வந்துட்டு இருக்குனே. ஓகே ஓகே. முதல்ல என்ன டீம் தான் गाइस என்ன விளையாடுதானா எனக்கு இன்னும் யார் என்ன விளையாடுறாங்க தெரிய மாட்டேங்குது. Convert those elimination points which is required of them. Right now Pahadi getting taken out, but look at Piccolo, the instant trade comes in. There's another one. We know the positioning of Raj as well. The repositioning coming in. He has a cord in his hand, but I would want to support Piccolo because he has the sniper in his hand, but the cord is firing all cylinders. Kohli gets traded, but Piccolo is the one who's doing the damage right now for Team Elite. A good cover if you ask me. But the deal is still not done. Cropsy is like, I can see the other player can sniff it around my nose. And what I'm going to do right now is try to find him. But Aiden is trying to buy as much time as possible because he knows the importance of him surviving. Pari on the other side, still down on his knees, needs to be revived. But Cropsy, the divided attention, is it going to backstab him? Because now the player comes in closer. Adani, he gets taken out. Eventually, Cropsy will be able to put him down. And the last player is eager to pick one more frag. And he's very consistent and very persistent with it. Piccolo. And this is going to be done and dusted. RG Gamer. This team could not survive the wrath of Team Elite. And Team Elite have ended up getting 6 elimination.
This is a good start again after securing 40 points in the last game, Arka. 40 points. Yeah. You know, whenever we talk about this team, it's stacked up with superstars, but this time alongside Proxy are two new young guns. Bro, Black, which we will talk about. But for bro, now, Black he's continuing in esports, and Pharaonic has been spotted and taken down by Krish. Black Aita. You know, you spoke about Titanium, right? And this is one of those squads who are looking kind of promising at times, but suddenly we see them, they're unable to maintain that momentum. And if they're able to do so, probably stick to textbook basics at times, they will be able to make it into the top 6 for sure. But on the other side, look at them all traveling in the same vehicle, but still they were able to retaliate one of the players. Nihal also gets taken out. 4 frags, and they're being as aggressive as possible because now they're chasing down the last surviving player, Christo, if I'm not wrong, and Scout on the other side. Eye in the air, Trevor or Revo. Revo? Yeah, Revo. Okay, I'm gonna call him Revo for now. Did try to push his luck, couldn't find a player, but Christo, after reviving his teammates, comes out, gets taken down, and 3 eliminations. Revor is being very happy with his performance so far. Revo. You know, even though the weapon AC-80 has been knocked, I don't think there should be a problem if you connect a headshot, which Revo did, and he converted one more elimination for himself and his team. Team Elite, of course, leading the charts, but this is another Elite, which is HN Elite, and probably Shaurya might be in some trouble. But look at T2. He is getting a lot of information. Forever Esports, they are in the vicinity. This is central. Yeah, avunna ananju odiyudhu seriya irukku. Oh no, Scout! He's the one who gets spotted by Dora. And Dora with that VSK immediately finishes him as well. My goodness, what a game this is turning out to be for 4F. Live stackarama They've irukku. started to find those survivors at loops and crannies of the map, and they're able to put them down. T2 in deep trouble. Dora gets taken down. Banny right there. Not only for the trade, but also for the revival. Will be putting down another player as well. Now they push forward to take down the complete squad nearest to them. They've got 4 eliminations so far, but luckily, no team has been eliminated so far. RG Gamer, you know, they have been spotted constantly by Team Elite. Probably a hit list was triggered, which we might have missed, but right now, Ayush is in trouble, but wait, Pahadi did not expect that position. The dash comes in, but Pahadi recovers well, and Ayush dealt to it. He could not surprise Pahadi that much. But Pahadi was pretty prepared, to be honest, and he got he saved his life as well. And also got 1 point for his team. Yeah, Pahadi, right, he's been quick on his feet. He knows to jiggle around at times, and not only that, we have always seen this lad previously we did not see him playing that much in the playing 4, but this time around he's been very active. Banny on the other side wants to push in to get a frag for himself. Dora, who has done so well so far, will now have to make sure that he lives up to the expectations. Yogu also gets taken down. Dora, the last man standing. Can he come in and take a fight or fall back to revive his teammates? Let's see what's going to happen. Commentary would have. But on the other side, எனக்கு சரியா இருக்கு. இது என்ன அழுதானன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன மேட்ச் எது கால் எது தலை எதுன்னு தெரியாம பார்த்துட்டு இருக்கேன். Tower, but I don't think so. He's going to be taken down. Yes, finally gets taken down. Before which he was clever enough. நான் ஏமாடி மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Job's done for him, Markov. The only, you know, problem would have been if he would have been taken on before he got that revival, right? And he got that perfectly. He put in those glue wall perfectly, and he got that revival before he was taken down by the Titanium. நம்ம மேட்ச் செல்லுல வச்சு விளையாண்டா கூட என்ன வாடறா அடிக்கான்னு சொல்றாங்க அவன். எங்க போறா என்ன பண்றானு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. சடாக்கு சடாக்குன்னு எங்கலாம போறானோ அடிக்கானோ சுடியானோ. Launcher to reposition himself because he has spotted Demon Rex's position. Oh wait, translate பண்ண முடியாதா language? Crossfade. You know, that will just remain a dream right now to chase Demon Rex. He will translate la பண்ண முடியாது. translate option ஏ இல்லையாங்க. Problems have not stopped for them. Again, தூக்கமா வேற வருது எனக்கு. Fire Ice Glory this time. It was Team Lead previously, and NXT are also hopping in. Oh no, this is going to be a party situation for NXT. Gonna be Absolutely, NXT, they've been the scavengers of the lobby so far. They've got all 4 eliminations. They set make sure that எரியற கார் அது கார் அப்படி ஸ்கின் உள்ளது அதனால அப்படி தெரியும். But யாக்கே பச்சை ஸ்கின் இருக்கான அப்படி இருக்காதே. கமெண்ட் பண்ணு bro. சொல்லுங்க துக்கு ஸ்கின் bro.
to make things better. They've got another double digit in the third one. So probably in this game, they would want to replicate another 20 to make sure that, you know, it's a done deal for them into the next round. Yeah. And meanwhile, Cropsy is in the elimination leaderboard with 5 eliminations already. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் செட் ஆகல ரைவரதி வேணும்னா சாக்ஸ் லைவ்ல வேணா போடலாம் நினைக்கிறேன். This is a team who wants those points because they have to climb up that leaderboard because you have to end up in the top 6, otherwise it's done for you right now. Game and ends are done. கேரி டீம் பாட் மாதிரி ஆடுனாங்க இப்போ வந்து நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Weaponry has been buffed. For sure, this is going to be the most used, one of the most used weaponry, to be honest, alongside the parrot. கொஞ்ச நேரம் குடிக்கலாம் வாய் வலிச்சு போறா அதுக்கப்புறம் தூக்கமா வருது. சும்மா இருந்தாலே தூக்கம் வருது. கேம் விளையாண்டா மட்டும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. கண்ணுகெல்லாம் ஒரு மாதிரி கெட்டி உழுது. Which is doing them a whole good of confidence. பேட்ச்லனே கூட ஆல்ல ரெண்டு பேரும் பிடிச்சு போட்டே வாட்டானா மூணு பேரும். It was a bit of a shocker. At least in the previous game they were in the top 3. But when we look at the தமிழ் லைவ் வேணா போடலாம் நினைக்கிறேன். தமிழ் டீம் வந்து ஆடுறத. They realize they need to step up. And that's what they மணி 7:30 ஆயிட்டா இப்படி 7:30க்கு நான் வந்துறேன். ஒப்பேரா இது இப்படி சரியா இருக்கு. Very close to Team Elite as well as NXT, better than NXT rather. And all they have to do is now hold on to their horses. Take some time. Probably try to survive into the top 3. Look forward for the qualification into the group stages. Whereas on the other side, Team Elite and both these teams are so busy picking up frags. They've been rewarded. Pawadi on the other side. Sniper, Pawadi அடித்து கொண்டிருக்கான். போன மேட்ச் ஸ்னைப்பர் சரியான அடி அடிச்சாங்க இவன். Cropsy has already got 5. இந்த மேட்ச் தான் என்ன ஆட்ட ஆட போறான்னு தெரியல. அடி போடு வேற லெவல் गाइस. M590 ல ஒரு மாதிரி பட்டாட்டி ஆனா போட்டு சாப்பிட்டான பிடிஞ்சு எடுத்துட்டான गाइस. ஒரே அடி தான். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆனா எல்லாரும் இந்த கன் வச்சு ஆடுவானே. போடு அவ்வளவுதான் டீம் ஆயி போடு. நோர்க்கே அடிச்சான். Team Slayer there. Biggest fan. And Slayers are eliminated. Slayer being slayed by Kid. And a good start for them. வரும்போது thumbnail மாத்திட்டு கட் பண்ணிட்டு வரணுமா இல்ல அதே லைவ்ல வரணுமா? With 6 eliminations, so he had Cropsy has dethroned. But wait, what Titanium Esports in meanwhile getting eliminated? எத்தனை மணி நேரம் ஓடி இருக்குன்னு தெரியல. Gaming Wala. Wow, that was fast. I believe it's that quick decisions or probably trying to traverse around in a single vehicle which has costed them heavily. Nonetheless, we see that GW Gaming Wall up to now, they've got 6 eliminations. Even they're looking promising in this game, if you ask me, because please, bro. all they have to do is try to survive into the top 4. Eventually, the eliminations is going to come in your favor. Look at this. Team Elite are taking a very risky opportunity. Not only can they push them away from themselves, Team Elite is going to be pushed into the crosshairs of Kid. 4M is coming in those bridges, so Team Elite Repair Max, India, I mean, even NXT has a good positioning, right? They can also cut off a lot of rotations coming in from the main island. And right now they will be looking at that. For now, Dr. Death, he has a grenade launcher. He connects. He probably might get the better Kid. They're running away. They're understood what their idea is, but Gaming Wala, they want to dash in. And look at இங்க அடியே பாரு இங்க முறுக்குறானா போடு சரியான அடி வச்சு புமிஞ்சிட்டானா. They're unable to, distract from this fight, and Dr. Death with that god, he goes in. நோரிக்கி எறிஞ்சிட்டானா. Those elimination points, and Gaming Wall have cleared out the circle for themselves. நான் நீங்களும் வரீங்களா? Good positioning from where? கிக்ஸ் ப்ரோ வா ப்ரோ கிக்ஸ் ப்ரோ நேத்து ஜவகுமார் லைஃப் அந்த பாத்தீங்களா? The other side starting to be a menace in the lobby, especially for total சும்மா உமிகல்ல போட்டு தடவிட்டு இடமே வந்தாச்சு ஜவகுமார் லைவ்ல. Now Team Elite, they've been very quick on their feet, and that's one of the reasons why 16k watching guys. Circle 4F. On the other side, we can see that most of the players have a split for now. Few of them on the bridges, they have no idea how to take down Team Elite before they make it inside. Whereas on the other side, we see another team getting eliminated. Not the kind of game they were looking out for. Green screen. He connects one shot onto green screen சொன்னதுக்கு அவர் என்ன பெடக்ஸ்ல ஸ்கிரீன் இருக்குமா गाइस? Dealing with a lot of damage, and he has to, cover himself with those glue walls. Plus, he has to deal with the circle as well, which is catching on to them. And look at the rest 2 members; they're already under the bridge. But Pahadi has spotted them, and Bunny has almost taken over. Army on them, guys. ஒரு அற்புதமான ஷாட்.
வேற level triple kill. Immediately trails 18 அளவு தான் இருக்குது. But look at Cropsy, he has ஓடு already அவ்வளவுதான் closed up நொறுக்கிட்டாரு. door. ரஷ் பண்ண விட்டவே இல்லை. This could have been a big mistake now, Dora. He has the opportunity, but wait, it's Fahadi we are talking about. He immediately takes down that man. He survives. It's a 1v2 situation for now. பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணலையா நீங்க? சொல்லுங்க அவர்ட்ட என்ன பத்தி? Fahadi is with him as well with that M590. Wow, this man is turning up the heat in Patriarcha. Absolutely, NXT, now they're pushing, they hear all this commotion. They know there's a solo man standing out here. Heimu, a sniper from a distance, has given all the information. Ice grenades being tossed in. Fahadi, all he could do is now try to Sare bole. because he's Sare bole. because Ash lands one grenade, and this is the difference between the pros as well as the underdogs. All they had to do was toss in a grenade into those sniper towers. இப்போ தமிழ் மேட்ச் நடக்கும்போது தமிழ் கனெக்ட் பண்றீ வருவானா? Assault, யாரு? which was impossible for all those lads out there. தமிழ் டீம் மேட்ச் நடக்கும்போது Waiting for an தமிழ் opportunity, டீம் and மேட்ச் now நடக்கும்போது they've got one to grab another தமிழ் booyah by தமிழ்காரன் its வருவானா? throat. ஆஹா. Rise, they've been left out wounded. They've been left out with just one man. KID as well, they've been left out with just one man. That means NXT, all they have to do is the 4 players. Right now, AB18, does he know? Will he check? Shots? Should spot him. Oh no, the glue wall has been put. He knows now. He's spotted and the gun comes out. Mac 10, the close range, you will bet on it. And AB18 gets eliminated. Wow. Wow, Gaming Wall accosted themselves one man. Fire Eyes. அதுல இருந்தா மட்டும் தான் ஸ்கிரீனே மாற முடியல. இல்லனா மாறிடுது. என்ன பண்ணனும் தெரியல. Now NXT is up for grabs. NXT Sabo leading the fight, goes in forward with those shots. Not Black connecting eyes. much, but does land one on Yash. அடிக்கடி This பிளாக் time ஆகும். around, he gets taken down, and it's time for his teammates to step up. Wild Fox coming from a distance, trying to make Yeah, sure he இதனால. enclaves. He puts all of the இங்க opponents ஒன்னு into ட்ரை the பண்ணிட்டு spinning இருக்கேன். so அத that பண்ண it's a பாக்கேன். game-giving scenario. The player slowly trying to make it inside the circle. They put on one more player. Super on the other side also gets taken down. A clear 1v2 situation. NXT are in deep trouble. Yeah, As they're not Zesh black out, and his eh? teammate are now inching towards Heimu with that sniper. Heimu, can he do something different out here? Party already showed that he's a better one in this game. Heimu on the other பண்ணலாம் side நினைக்கிறேன். stands thumbnail change as பண்ணலாம். he gets taken down. And the booyah walks into the பண்ணுங்க, hands of வாங்க, Gaming பண்ணுங்க. Walla. What a game this has turned out to be. The team of teams, yes, they did showcase some really good gameplay, but Gaming Walla, they outshine everybody else in this lobby. What a blunder NXT did over there. They should have waited. They had the circle. They had the space, Arka. Why did they want to push in towards Gaming Walla? I mean, the thought was to do a third party in that Kickla live stream situation. பண்றேன் As bro. far as ஆமா doing bro, that kick bro, that kicks last bro. man did take out that player. Of course, this is the last shot. You will get a better idea what happened there. Look at தானனா தானனா why would you want to push outside the circle to fight out Gaming Walla? And they absolutely, turned it against them with a 3 யார் தெரியல ஆர் disadvantage. ஆர் We have to point that ஆர்கா out. I mean, Ash's 2 grenades did not connect, and that Arka. cost them heavily as well. They were expecting Ash to come in from the other angle, before which we look என்ன at ப்ரோ the team ஸ்கிரீன் stats, பிளாக் the team walking away with the booyah. All the அதான் அடிக்கடி heroes அப்படி had தான் the ப்ரோ வருது basics, என்ன like, அளவுன்னு look at தெரிய முடியும் that tactical market. Yep. But it's the team booster which has helped them basically, because Chrono ஓ and இப்போ then பிளாக்ல Lost தான் and இருக்கா Ash, அடக்கறவளே both of this doing most of the இல்லையே, damage, இப்போ most of the correct ஆ eliminations being picked up by இதுவா அடிக்கடி பிளாக் ஆயிருது but ஸ்கிரீன் Death மாத்தினா பிளாக் himself, ஆயிருது Dr. Death himself, he was the one to land the last shot. I'm Black quite Eye. interested about the roles, right? 3 support players with 1 sniper. This is interesting. No bro, absolute DC ல இது rusher பண்றோம் or bro, நான் an YouTube absolute பார்த்துட்டு grenadier இருக்கேன். role நானே இப்போ being முடிச்சிடுவேன்டா assigned to முடிச்சிட்டு these நான் two. And we have seen this game last year நட as போறேன் well, and it has worked around for teams. I would not say that this is எத்தனை the மணிக்கு best of the முடிப்பீங்க? way to தமிழ் play மேட்ச் out, முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தமிழ் தானே? மேட்ச் இன்னைக்கு கிடையாது தமிழ் மேட்ச் என்னைக்கு Yeah, தெரியல absolutely. அன்னைக்கு வேணா Again, பாத்துக்கலாம் it's all about the textbook basics. You need to wait it out, and that's what they did right எத்தனை against மணி the நேரம் team which is ஓடிருக்கு? so strong with their firepower. ஒன்றரை All மணி they நேரம் தான் have to do is ஓடிருக்கு. they take down ஒண்ணே one முக்கால் மணி நேரம் player at a ஓடிருக்கு. time, seclude the rest. 1.5 மணி நேரம் Bounce ஓடிட்டு நான் upon இதே them லைவ் only அப்படியே when they're போட்டுருவேன் weak, and ஓட்டிடுவேன் that's what this team did. Phenomenal gameplay coming in from the side of Gaming Walla. That doesn't mean that we're ending today, because they've still got 2 more games, and Yash is going to be the MVP of this game. The M590 you were speaking about being buffed, it seems like the gun is doing the talking.
Yeah, and look at the, assists as well. 7 assists, 7 eliminations for sure. That's there, which is going to give them that value. But look at the damage, 2,754. He created that impact inside the lobby, and of course, you see Joseph, you see Nikita, and Olivia as the support characters, right? We know what the Nikita can give you, the reload speed, right? And absolutely, these players utilized it to an advantage, and the position awareness Gaming Wala had, that got them that advantage, and they fought Fire as well. They fought NXT well. Booyah, job done well. Because 29 points is something which you would have wanted, to be honest. Because right now, again, the goal is to be in top 6, because only the top 6 teams will get that opportunity to qualify. I mean, I guess bro எப்ப bro கில்லுக்கு வர தலைமணிஷ் bro in the overall KD rate standing, என்ன bro they'll உனக்கு place themselves in a position from where என்ன they bro can screen actually black qualify into the next round முத்து very, பிரவீன் வாங்க very bro easily. But all they have to do is make sure that carry an average of 10 to 12 points in the rest of the other 2 games. Because before this game, they were very much at the bottom, and they were looking forward for a game which can build them confidence. And finally, they have it. That is something which you need, right? One ray of hope, one chink, and I think you are up and running, and that is something Gaming Wala did. But look at NXT and Team Elite; they are being consistent. And also I have to mention about Forever Esports, that Forever Esports have definitely been one of the teams who have surprised us a lot. Of course, we will get surprised along the way, because these are the teams who have been the underdogs. They have been unknown. All We are are Indian the team. of the FFC mode, the city qualifiers, and we are going to India see cup them nu more போட்டுருக்கு Indian if they team னு qualify கேக்குறானே for the next round, because that's where you get more game time and you get your own spotlight, or you actually create your own spotlight, to be honest. Absolutely, man. Co-op But la, again, guys. when it comes to spotlight, I've always said this, right? You Bro, want நீ to be பாக்க under the ரவுடியாட்டே spotlight இருக்கு bro. until the spotlight burns. Because at the end of the day, if you're on the top of the table, everybody would love to ரவுடியாட்டு target இருக்கா you, make sure you put you off. But for now, since it's just the top 6, look at this, ladies and gentlemen. Tufan, they hang at the 6th position with 47 points. And one good game can make you jump 5 places. And that's what has happened with Gaming Wala. They've got 49 in total now as they jump 5. They put down TNMA by 2 positions. Mafia Bala on the other side. This is one of those teams who have also done a decent job in this game, due to which they'll also be climbing up the ladder. Now things have started looking interesting, because teams towards the top are closing towards the 100 mark, right? Look at NXT and Team Elite, 96 and 92, almost touching 100. Forever Esports, no problems there as well. The problem is towards the 56th position, because Kid is right there on the corners, right? A good game, even if you don't get a Booyah, you still cover up that gap. And also for Titanium Esports, they could not convert the சஞ்சய் game, ப்ரோ வாங்க ப்ரோ உங்க or வீட்ல have a good சண்டையா game in the இருந்தா last ஒண்ணும் one, இருந்தாலும் இப்போ ஒரு which பிரச்சனையும் has, கிடையாது இப்போ எனக்கு தான் சரியா இருக்கு created a நீ problem for வந்து them, and now இது they பண்ணு are reeling. They are in the 8th அமைதியா position, இருக்கு but the gap is not big yet. So I would still say அதெல்லாம் the மேட்டர் moves are கிடையாது not இப்போ over. எனக்கு Still என்ன come தெரியுமா back in a clinch. So you need to play well so இது that you can சரியா create your இருக்குது own எனக்கு chances. All they need is a 25-pointer game, man. We saw that being done by Gaming Wala. If they have set an example for the rest of the squads, probably that's what the squads will be looking out for. Because NXT in one game got 32, and then we see Team Elite have got 40. I know that's impossible for any other team out there, because the lobby is pretty strong to do that. But for the rest of them, all they can do is just aim for the 25 in a game, and then afterwards just be consistent to get another 10 or 15 to make sure you get that golden ticket into the next round. But again, they've been left out with just 2 games, right? So you start to do the numbers, and that's what I would love the audience to do. Let us know, what do you think is going to be the cutoff for Let us know what do you think is the cutoff. The teams will be aiming out for. In case they're watching, probably you could be their professors. எஸ்ஆர்எம்ஐகேவா அட கடவுளே எஸ்ஆர்எம்ஐகேவா ஓகே ஓகே Would be or should be the cutoff. தென்மொழி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ If I calculate according to 10 or 12 points per match, தென்மொழி it's not at all easy. Yeah. Because if you look at the games, it's pretty top heavy. This is that kind of a group, right? True, Our true, company, true. Team Any Elite, day. NXT. These are the 2 teams who are getting the maximum points. And also I have to pluck Forever Esports and put them right there, because they are also doing that. They are also sitting there with 75 or 76 points, which is giving them that advantage. So right now, the other teams just are hoping that
they do not take up the most chunk of points, or rather be hopeful that they take up the most points and we can clinch one victory and just climb up the ladder, because that leaves out very less for the rest of the lobbies, teams in the lobby. Yeah, absolutely. But again, I somewhere feel that it's going to incline more than 65. It's going to go somewhere between 68 to 72, or probably could even reach 75, because right now the average running is 11, and in the rest of the games goes another average of 22. And that means that we might end up somewhere towards that 68 pointer. So let's see if the teams on the top starts to dominate and continue the domination. Probably that is where we see a bit of a change in the lower half. But for now, we'll be looking at the upcoming game, which is going to be played in the map of Bermuda, and this is where everything gets much more exciting, because this is the most default map for anybody to play. And let me tell you this, those people watching back home, those survivors who play this game, you guys know how to play this map, and hopefully you can come here and see what the mistakes have been done by the T1 teams itself. Samosei. Bermuda, let's have a look at the preferred drop spots for this Average map. Doomsday trailer released. Pretty surprising outcome. Avengers I have to tell Doomsday you that trailer things are released happening according to the drop spot. The teams have been pretty obedient அப்படியா this time. அத while டிசம்பர்லயே filling out படம் the வர forms. போகுது வேற ரிலீஸ் So, ஆகாதானே week looks pretty stacked, as is Bhima Shakti strip, but look at ஏமா Clock Tower. சத்தமா Action Elite போடாதீங்கமா probably interested to fight out Team Elite there, but that's not the right thing right now, because Team Elite are red hot and they are firing all cylinders, where they're getting those points and they are actually, targeting one team and they're hopping on, they're finishing those points and converting those eliminations, which is giving them that confidence. But absolutely, there are some amazing மேட்ச் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு மயிர ஆரம்பிக்கணும் matches up. Yeah, but Pochinok, Mars Electric, all of these places not being taken. So It's much is empty, kind right? of Yeah. it's kind of fishy, if you ask me. Correct, I'm correct, 100% sure teams Fair are enough. gonna go around this region. If not, probably the reason why they have this kind of a preferred drop location is Adi sir where bro, they hi tend bro. to fight. They might have that survivor somewhere in the other regions, but the majority of them would go in and try to take a fight against the T1 teams, build their confidence, probably get 3 or 4 points in the early phase of this game, and that's what these teams are going to do. But again, since I love to bring in the audience every single time, I just have one question to you guys before we go into the game. Just let us know which do you think are the top 3 teams, because right now, as we can see, it's NXT who have got 96 points, then we have got Team Elite who've got 92, and then comes those teams which are fighting it out, right? Because Forever Esports have got 79, and then we have Fire Eyes Glory at 75, and then the 50s comes up. So it seems like the top 3 can still be taken by the teams out there. Actually, there are open spots out there, and definitely, as I said, குணா கடக்கானோ teams கைஸ் who open மண்டப்பேல that நம்ம top போவோம் teams, வேற லைவ் keeps on சரியா doing their job. Yeah. Just leaving that tad bit for them so that they can clinch those points and get up or climb up to that ladder and end up கிறுக்கானா qualifying ஆக்கி for those விடுவானோ stages. But I feel Team Elite has always been the talk of the town, right? Because of Pahadi, because of Mr. Jay, because now Cropsy is also a part of that roster. And with 2 new players being joining hands with these வாங்கடா experienced நீங்களும் campaigners. உங்களையும் செத்த போய்தா குட் அட்மின் வந்து கேட்டாம்னா செருப்புல தெரியும் காடி வாடாங்க அப்படி அப்படின்றேன் அப்படின்ட்டு கேட்க மாட்டேங்குது ஆடியோ என்கிரிப்ட் கேப்சர் தான் ஆன் பண்ணிட்டேனே audio input capture monitor only mute output ding
ப்ரோ என்கிட்ட 48 ஜுவல்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. இன்னைக்கு ஃபுல் சென்ட் பண்ண இல்லை டெய்லி சென்ட் பண்ணட்டா? டெய்லி சென்ட் பண்ணதுக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும். அந்த லிமிட் முடிஞ்சு போயிடும். இன்னைக்கு அவ்வளோத்தையும் அனுப்பி விட்ருங்க. எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் ப்ரோ. அதுக்கு ஒரு லிமிட் தான் இருக்கு. டிஸ்கார்டு பப்ளிக் பிசியில் இருக்கேன். நானே இதில் டிஸ்கார்டில் போய் கட் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. யார் இது? ஆதி சார் போடே. கணேஷ் ப்ரோ, நான் தான் கணேஷ். வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. தங்கமணி வாடா. சென்ட் சில்லி. அவ்வளோதான். ஓ What to talk to you? Come public VC. I am also come. My name is 2K Naruto. நான் வெளிப்பேட்ட ப்ரோ. ஆதீஸ்வர் ப்ரோ பானி ப்ரை. வாரேன்னு சொல்லிட்டு இவரும் ஆளை காணும். டைட்டில் டைட்டில் ஒரு டைட்டில்னா டெஸ்கிரிப்ஷன் தூக்கி அடிச்சிட்டேன், அதனால இருக்குமோ? கொய்யால
ஒரு இன்னொரு ஐடியில இருந்து அனுப்பி அருமை அருமை அருமை. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஆர் யூ வாண்ட் டு டாக் டு மாற்றவி? ஆர் யூ வாண்ட் டு டாக் மாற்றவியா? அரே யார், பே யார். ஆ ஏன் வர்ற இன்னைக்கு? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே. ஸ்பான்சர் யார் இருக்கா? தெரியலையே. கவின் நினைக்கிறேன். கவின் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறானே. கவினா நினைக்கிறேன். இவர் ஏதாட்டும் ஒரு முடிவு எடுத்து வச்சிருப்பாரு. என்னடா சிரோ, விளையாட்டு முடிஞ்சிருச்சா? விளையாட்டு முடியல, சிறையா இருக்காது. மைத்த புடுங்கின விளையாட்டு. தூக்கமா வருது விளையாடாம இருக்கு. மீட்டாச்சு, சாப்பிட்டீங்களா? அவர் கமெண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. யாரு? ரை ப்ரோ. ரெமா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. சென்ட் கோல்டு காயின். ஆதிகுமார் வாங்க ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோல்டு காயின். ஜென்ஸ் ஓடு மாசு ப்ரோ. நீ நம்ம காப்பிக்கியா? மணியண்ணே, முகேஷுக்கு வணக்கம் சொல்றீங்களா? வணக்கம் முகேஸ்வரன். வணக்கம் வணக்கம். முகேஸ்வரனா? முகேஷ் ரங்கா. முகேஷ் ரங்கா தான் முகேஸ்வரன் கூப்பிட்டு. யாரு டீமுக்கு வந்தாலும் லாக் ஆகும். இது வரைக்கும் ஆலையப்பா. நான் வேற அல்ட்ரால வச்சிருக்கேனே செல்லு, என்னைக்கு என்ன ஆகுதோ. இப்பவே தடுமாடுது, நான் குறைச்சிக்கிட்டுதான் போ. இருக்காங்க ப்ரோ. கார்த்திக் ப்ரோ சொல்றேன் சரியா? பார்ட்டி மெயினான விஷயத்த மாட்டேன் காய்ஸ். இதை போடவே இல்லை காய்ஸ். கடவுளே, இன்னைக்கு என்ன கேட்டா காட்டு வச்சு கேட்டேன். கண்ணாடி போடா விட்டேன் காய்ஸ். ஓ ஆதீஸ்வரா, ஓகே ஓகே. இதை போட்டா கேமராவே அப்படியே இருக்கு. இல்ல அப்படி எல்லாமே ஆரஞ்சு கலர்ல தெரியுது கண்ணாடியை போட்டதுக்கு அப்புறம். முகேஸ்வரன் குருநாக்கு வரவா திஸ் மேட்ச். எல்லாருக்குமே ஃபுல்லா இருக்கு ப்ரோ. சரிங்களா? அவருக்கு ஃப்ரீயாச்சுன்னா அவரே கொடுத்துருவாங்க. என்கிட்ட கேட்கணும் அவசியமே இல்லை. சத்தம் படாதீங்க. ஏதோ சைலண்டா இருக்காரு. இதான் வேலையா இருப்பாரு. என்ன அந்த பண்டில் போட்டீங்க? கண்டென்ட் எடுக்கணும். எப்போதும் பிஸி ரவிதான். என்ன கோல இது? This is monkey style.
மத்த ஃபேவர் யாரு தெரியுதா தெரியும் bro தெரியும் ஹீரோ ஹீரோ இல்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாரு நினைக்கிறேன் ரைட் don't split up ஆமா நீ சாப்பிட்டீங்களா ரவியானாவா ஹாய் சொல்லடாவா ஏன் அவரு கமெண்ட்ல போய் அடி கமெண்ட் அடி தெருக்கி விடு நீங்க அழகா இருக்கீங்களா ஏலை அழகா இருக்கானா மண்டேல ஏதோ பச்சை கலர்ல ஏதோ அடிச்சிருக்கீங்களோ அது அந்த கேப்போட வந்தது நான் என்ன பண்றது பண்டையில் தாளம்பு பச்சை நாம ஆகுது தப்பு கூட்டாண்ட எனிமி எனிமியா ஆமா enemy near me ஒடிவால போடுதுங்க ஏ ஆயோ ராய் பாஸ் இவன் அவன் இல்ல லைவ் போட்டிருப்பான் டேய் நீ சொல்லு ப்ரோ என்கிட்ட டோட்டல் 5 அக்கௌண்ட் இருக்கு ப்ரோ இப்போ 2 அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் அனுப்ப முடியும் ஆமா ப்ரோ செல்லது அனுப்ப முடியாது ப்ரோ Enemy near me. I need guns. கடைசில உங்களை தூக்கி அடிச்சிட்டான்ல need money team member வாங்க bro நான் டைம் நோ பண்ணீங்க ஜெல் அனுப்ப உனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் ராய் பாய்ஸ் ஒயிட்டியா ஆமா ஆமா ராய் பாய்ஸ் ஏதோனா ஏதோடி போட்டோ வி பத்லி கிஜோடி ரைவர் ரிவ்யூ எம்ஆர் ரிவ்யூ கமலேஷ் ப்ரோ வா ப்ரோ அடிக்கல ரெண்டு நாள் கேட்டோ அடிக்கும் ஐயோ போச்சா ஓட்டிக்கிட்டா அவனுக்கு ஐயோ இருப்புடா பிரிக்கிட்டானா சீ சை ஒன்னாரங்க ஏதாவது இடம் சொல்லுங்க போ கவி ஆர்மி ஹாய் ப்ரோ வாங்க வந்து பச்சைகளா இருக்கு ஆமா அதே கலர் நான் வாங்க சொல்லி கலர் வாங்கி பீமாசத்தி நகரிலே எனிமியோட புலியிலே எனிமி வருது அண்டானே எங்க காட்டைக்கு அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இருக்கானே சாயா கவி சாயா பின்னாடி
3 kill. Only 16 members are watching. நீங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நீங்க கிறுக்குத்தனமா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டேன். பெயின் ப்ரோ வா ப்ரோ. சாய் பாஸ் ரூம் மேட்ச் தான் போடுறாரா? ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு அண்ணா உடைச்சிட்டானே. அவ்வளவுதான் ஒரு கியூட்டாஜ் போட். லான்ச் பேட் வாங்கி டக்குன்னு பறந்துரு ப்ரோ. வாய்ப்பே இல்லன்னு நினைக்கிறேன். பேங்க் ப்ரோ பாத்துட்டே நிக்காத ப்ரோ. பேங்க் ப்ரோ வண்டி எடுத்து போயிடலாம் நினைக்கிறேன். அவன் வண்டி எடுத்து போயிடலாம் நினைக்கிறேன். ஓகே கரெக்டா கொண்டு இங்க வந்துட்டான். அவ்வளவுதான். நான் போறது வெட்டிக்கலி அவ்வளவுதான். அவன் பாத்துட்டே இருப்பான். இப்ப என் வண்டி எங்கடா? அடிக்கடி ஒரு பேய் மண்டை காலத்து மண்டைக்கு என்ன காய்ச்சி போடுறது? மண்டைக்கு என்ன காய்ச்சி போடுறது? இனிமே இருக்காங்க. காய் பிடிச்சிட்டு இருக்காயா? நம்ம இறங்குவோம். ரை ப்ரோ அங்க பாத்து போற. அண்ணாடை அவ்வளோதான் மட்டை. கடவுளை ஏகப்பட்டே இருக்கான்ல இங்க. கண்ணுன்னு வாங்கிட்டு போச்சு. கசம்சா சென்ட் பண்ணுங்க. ஸ்பார்க்கிள் சொல்லுங்க. Double takedown. அனுப்பிவிடுங்க ஸ்பார்க்கிள் சார். ஜுவல்ஸ் உள்ளே ஓடு வெளில வர வெளில வந்தா உள்ள ஓடலாம். கண்ணு இல்ல. கண்ணு இல்லையா? ஹேக்கர் மாதிரி அடிக்கணும். மேல விட்டான்ல. மேல போயிட்டான். அரஸ்கே கேமிங் வாங்க பாஸ் வாடா. அயானா ஹாஸ்டலா?
I need backup. இங்க வந்துங்க வாடங்க என்னது கொண்டா என்னடா சிரோ பாட் ப்ளே பண்ற எங்க அந்த பிளேயர் சிரோ காணுமா Thank you நண்பர்களே thanks for நண்பர்களே அப்பாடி ரிவைவ் பண்ணிட்டு செத்து போனேன் அடிச்சோம்னா தாங்க ஒருத்தரும் அமைதியா இருக்கேன் சோமை ட்ரை பண்றேன் கோபப்படா பேசிட்டு I am also live யா சோமா ட்ரை பண்றேனா செத்துட்டேனே 3 பேர் இருக்காங்க Enemy near me. I need backup. ஏய் லைவ் போடாத கட் ஆயிரும் இது மணியண்ணா அங்க ஏதாச்சும் வண்டி இருக்கா வண்டி இல்ல இங்க முன்னாடி ஓட்டுமா மான்ஸ்டருக்கு ஆக முடியாது வந்து விட்டார் சிரோ வேலையே ஒருத்தன் ப்ரோ நான் கிக் ஆப்ல பாக்குறேன் ஆர்மி ப்ரோ அடிக்கிறது Enemy near me. I need backup. Quadra takedown. ஐயோ ரிவைவ் முடிஞ்சிருச்சு மணியண்ணா முன்னால தூக்க முடியாதா பரவாயில்ல சரி ரைட் ஓகே சுத்தமா முடிஞ்சிருச்சு கால் கட்டி வித்து அடிச்சிட்டானா கைஸ் ஜுவல்ஸ் 50 ஜுவல்ஸ் அனுப்புனா நான் 50 சம்திங் கிடைக்கும் ஹலோ வந்துட்டேன் கேக்குதா கேக்குதுடா ப்ரோ ஆரவை பாத ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்கா ஆமா நேத்து நைட்டு தூங்க மோச்சுல போடு பிளேயர் வந்தோடனே ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சாரு கைஸ் ஒண்ணுமே இல்லையா Double takedown. போடு டவுன் ஆயிட்டா சோன் அடிச்சா வெச்சிரேடி ஹலோ மணினே யாரோ இப்படி பண்றீங்க போது ஆயிடுவேன் கோட்டையை முடிச்சான்ல ஏன்டா வெளில வந்துருச்சோ இன்னையோட சேனல் ஆரம்பிச்சு 1 வருஷம் ஆச்சு இருக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் மணியனே ஆமா அப்படியா கரெக்டா 1 வருஷமா ஆமா இன்னையோட 1 வருஷம் ஜனவரி 25 ஆரம்பிச்சு நினைக்கிறேன்
எவ்வளவு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நான் இன்னைக்கு லைவ் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு கிக்ல மட்டும் போடலாம்னு இருக்கேன். எப்ப பரணி ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் விஜய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ டோக்கன் கிஃப்ட் வாங்க 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 வாங்கப்பா வாங்க ஒரு இத்து போனதுக்கு ஆசைப்பட்டு எல்லாத்தையும் கோட்டை விடாச்சு. சீவசன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க சீனிவாசன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பரணி ப்ரோ வாங்க அரை மணி நேரம் 6 7 8. சரி கைஸ் நான் யூடியூப்ல லைவை கட் பண்ணிவிடுறேன். சரியா கிக் வந்து பார்த்துக்கோங்க. கிக்கில் லைவ் ஓடும். யூடியூப்ல நான் கட் பண்ணிவிடுறேன். யூடியூப்ல ஒப்பேரா இதுக்கு மேலே அது நிறைய கொலாப்படி பண்ணியாச்சு. யூடியூப்ல கட் பண்ணிவிடுறேன். சரியா கைஸ் கிக் வந்துக்கோங்க. கிக் வந்து மாடு _ MATTUS_SIRO கிக் வந்துக்கோங்க. MATTU_0 ஓகேயா?